So KPL Season 3 and this is the second qualifier. Speenghar versus Kabul Zalmi. Along with me is Najibullah Salarze. A very cold weather, overcasted, but not a friendly cricketing weather is today. Bismillahir Rahmanir Rahim and welcome Gularis to the come box. It's a drizzle just before the start of the match, and you can see the batting side for Kabul Zalmis. Masood Gurbuz, Khalil Ahmad, Muhammad Wasim Durla Yubi, Walid Mia Khail, Juma Sultani leg break bowlers, Shams Karakhil, Sadiq Pacha, Lal Basinze, Rohla Ahmadi for the first time, and Nur Rahman, and for Afghan Zwanan Speenghar. Darwish Rasuli, the captain, in a very good form. Zubaid Akbari, the centurion, yesterday he played the knock of his life, scoring more than 100 runs. Ijaz Ahmed Zain, a supreme touch. Arab goal there. Nasir Khan, Maruf Khail, and then Daoud. A little expensive in this tournament, but a very high talented man. Muhammad Ishaq Rahimi, the wicket-keeper batsman. Ahmed Zain is there. So Bilal Shami, the man who got 5 against Bangladesh in his second match, Allah Nur Nasri and Asif Musaze is in. So this is a very good team for Speengars to win this match and to qualify for the finals. The final will be played tomorrow against KKR and the winner of this match. Now if we talk about the weather here, just before the start of the match, it was a little drizzling here, so the weather is still a damp condition here for the game of cricket. The wind is blowing across. The team, Darwish Rasuli, the captain of the side, after winning the toss, he decided to field first because it's going to be supportive for the seamers in the first 5 to 6 overs, and they are going to take the advantage. Field umpires, if we talk about them, very experienced umpires are right in the middle, Sabir and Mahmood Kharote. The field umpires are there. Mahmood Kharote, along with him is Sabir. They are very experienced umpires. So both the openers are making their way right in the center to start the proceedings. What total is a very good total on this pitch? Now the batting sides would be struggling to score at least 180. That's going to be a competitive one. If they score less than that, it's going to be very easy for the team. If we talk about the condition, the ground condition, because of that drizzling, this is wet, not an electrifying, fast field. This will create a lot of the problems right in the field. Yeah, no doubt. The ball is getting weight and the ball is not traveling fast. So that's why they decided first to bowl. And they are going to take the advantage of the first few overs. Yesterday, Kabul Zalmi lost by 3 runs against KKR, where they needed 22 runs in the last over against Qais Ahmed. Sadiq Pacha was batting. He went for 3 maximums but could not finish. That was really outstanding bowling performance by Qais Ahmed in that match. Actually, the first 2 dot balls, that was the 2 deliveries that created a lot of problems. Talking about the weather condition, it's overcasted, as you mentioned earlier. Today it will support the bowlers a lot, not the spinners as well, the fast bowlers. As you mentioned earlier, that 180 will be a very good target here. I think it will be definitely more than, if somebody scores 180, this looks like more than T20. No doubt. 220. Yeah, definitely. So you can see the strength of their bowling for the Speenghar, Bilal Sami, Abdullah Ahmadzai, Faridun Daudzai. They've got 3 key seamers in their side. Kabul Zalmi, strong batting lineup. Muhammad Wasim Akram, the captain of the side, is opening with Masood Gurbaz, the man who scored the first century of KPL Season 3, scoring his 100 of 33 balls. And the second quickest one, the first one scored in the previous season of 29 balls by Hassan Isa Khail. So Bilal Sami is going to start the proceedings. If we talk about the field setting, only one fielder is in the deep square leg.
third man wanted to go to play that shot to the leg side. Now Mohammad Wasim knows that it's important stage that they should go right from the first ball. Along with him is Masood Gurbaz. They need a flying start to win this important game. The team winning the match straight to the final, and the loser will go back. Yes. And the final will be played tomorrow between KKR and the winner of this match. Misfielding by the wicketkeeper allows the batter to rotate the strike, so they started with the help of a bye. The ball kept a bit low and bouncing just before the wicketkeeper. Bye signals by the umpire, so both the batters are facing, especially Mahmoud Wasim facing two scoring none. Masood is yet to face his first delivery. Bilal Sami was the man that he got Imran Mir in the previous match in the very opening over. So again he is looking for another wicket for his side. A perfect bowler. A very well played. Right attacking to his body. Scoring a single. For the first time here in Ayubi Cricket Ground, it rained just before the start of the match, and we are having the last match today and tomorrow. As you say, there is going to be a great finale. KKRs are waiting for one of those teams. Look at Hassani Sahel at the top, scoring 299. Imran Mir has got a very good chance. He has scored 290, 800 with his best. Zubaid Akbari 124 on third position. That was a beautiful batting performance by Zubaid Akbari yesterday. He scored 124 not out. If we talk about the most run scorer in this tournament, Masood Gurbaz is in fourth position, 280. So Emil, the man will not continue further more. Scored 259. His highest was 81 with the help of 3 50s in this tournament so far. What a shot. That is the first boundary conceded from the bat of Wasim. The fielder was trying to stop and he was beaten. Asif Musazai. That was a cracking cover drive, and that was the first boundary for the innings of Kabul Zalmi. He was in a very good position, a pure class, picture perfect. So the first boundary was conceded by the bowler Bilal Sami. So far it's still a good over, only conceded a boundary of 5 they're having 5 on the board. Last ball of the first. Bilal Sami would be looking to target the stumps. Down the leg side this time, he wanted to pull it. Didn't connect that one. So our number 1 is finished. 5-7 on the board for no loss. Faridun Daudze is going to bowl the second over. If we see in the last 3 matches, he is a little expensive, not touch expensive, not taking a lot of the wickets, a very high talented man, a very thinking bowler, and has got a lot of the varieties as well to use in the very early stage of the game. Abdullah Mazay giving him a few tips. Having seen him the last couple of matches delivering slower deliveries, wants to bamboozle the batter. So Mohammad Wasim is facing his first ball from the come-box end. And if we talk about the weather, it's a bit sunny here, but still overcast condition, and the wind is blowing very hot here
in the UB cricket ground. Talking about the field setting, same field setting, there is no changes in the field. Deep square leg is up. He played the shot to the same fielder for a single. Mohammad Wasim Akram rotating the strike. Now they are very cautious at the starts. They do not want to lose wicket. They are going to settle in just before going to go for big shots. And they need to come in the line of the ball, not to go for a cross-batted shot. It's a flat surface, so the ball is coming nice to the bat. So Kabul Knights are waiting for one of these two teams. That's a question, a big question. Who's going to qualify for the finals? A perfect delivery, but very well played. Straight back to the bowler. Now Wasim was lucky that he didn't go. If the ball is stacking the fingers of the bowlers, most often we have seen the batters are out in that fashion. So that's good thinking, good presence of mind. Yes, he was not ready to actually go for a single. Great thinking by Mohammad Wasim Akram. So Masood Gurbaz, very well played again, but straight to the fielder, no runs. And that's very intelligent bowling performance by Faridoon. On Friday, the very first match against Bandi Amir Stars, they were having a very slow start inside the power play, and they finished with 246. So once again, they are looking very smart. They are going to just attack the ball with out of the stumps. Respects given to the good deliveries, and they are going to attack the bad ones. At the right time, the bowler is foxing the batter. Another good delivery, but this time they will rotate the strike. Good single taken and a great effort in the circle. Not feeling well there. He was just slipping over the ball. The ball was stucking under his belly or might be rib cage. He's not feeling well. Straight away the fuse is called. Let's have a look. The ball was even staying a little low. Let's have a look there. Look at, oh, ouch. Middle section, belly. The physios and the doctors are there to give him a perfect, treatment. So most wicket takers, Mohammad Ibrahim, 13 wickets. What an outstanding bowling performance by the man in purple. Samiullah from the same team, Samiullah Sarmas, who has taken 10 wickets. And if we talk about the rest of the bowlers, Khalil Ahmed was excellent with the ball. 3 fast bowlers at the top. And you see Jumadin, only the spinner is in the list there. He has taken 9 wickets for Kabul Zalmi. Has got a very good chance in this match. If he takes 4 or 5 wickets, definitely he will be topping this list. Everybody had 6 matches. Everybody had 6 innings. In the way they deliveries 144. Most of them bowled 144 balls. But Ibrahim Sharif at the top with 13, and the same teammate Sami Sarmas, 10 wickets for them. Once more they're having a chance for tomorrow in the final. If they get 1 or 2 more wickets, they're going to be at the top. Especially there is a chance for Ibrahim Sharifi to stay at the top. Yes, he's a very good bowler. Has got a lot of pace, variety as well. Smooth run up. Perfect delivery again. A very calm start for Kabul Zalmi. Mohammad Wasim Akram is not looking for the big shots. 9 runs on the board so far in the second overs. And in from the other ends, Faridoon is bowling slower deliveries, and the ball is keeping bit low. Right attacking the stumps, doesn't give the batter any room there to go and play big shots against him. On the other hand, the batters are still cautious not to lose wickets.
After 2 busy weeks, we are going to finish this tournament tomorrow. That's a lovely shot. Great pitch up. Absolutely a majestic shot for 6 runs. Now that ball was coming into his body, pegged that nicely, bangs that for Hajizada. Let's have a look. Pace on, easy picking, connected it quite nicely, and the ball flies over deep mid wicket for Hajizada. A great picking by the captain of the side. Goes for really a big one. Bilal Sami bowling the 3rd over. Chosen from far end. In his first over, he conceded only 7 runs. What a delivery. Absolute beauty. But still a single is taken. Lot of width was given there. The batsman had a very good chance to go and to play that shot. His favorite one. He was expecting the ball will rise, but the ball was not that rising. It kept low and bounced just before the wicket keeper. That's why he could not stop. And soon he realized that a fumble, so he ran for a single there. This is the second time that the wicket keeper fumbles and giving some extra runs. Shot. Beauty. Absolute beauty. 6 more from the bat of Wasim Akram. This time he picked up like Rohit Sharma of India. He plays these shots quite nicely. Effortless for a maximum result of 6 runs. Ruthless batting performance by the captain of the side. Waited for the ball to come and smacks that for an outstanding shot. 6 runs. Shot again, but not a full-blooded one. The fielder is coming around and the batter will go for 2 more. Now back of the lane, the ball was staying up. Wasim was interested to play that straight down there, but was in a good connection from his bat. Somehow he came back for the 2nd run. Now they pulled a little bit the trigger. They knew the importance of this match. They need to get runs from the board. So they're going to target the power play. They don't care about who is the bowler is attacking the best bowlers. No respect is given. Beautifully played this time. Beaten the diving fielder. The ball is racing away towards the boundary. A cracking shot. As I told you earlier, because of that wrestling, the outfield is very slow, and that was the reason that the ball was not traveling. A half volley, Ijaz Ahmed Zade, the fielder, just the ball crossing, he went for a dive into his right. The ball finally crossed the boundary line for 4 more runs. So Muhammad Wasim and Masood. Masood was the man that who smashed the last boundary. Pulled it. The fielder is going to come under it, but it's gone for a 6 maximum. The 2nd one in this over. That's the pace he generates, and the ball flies. Not coming from the sweet spot of the bat. Only had a little shoulder of the bat, and the ball traveled long distance. Goes for a 6 run. To the total. Kabul Zalmi. The way they are playing their shots, the way they are scoring their runs, it's excellent to watch. A single is taken. So now finishes with a single after 335 for the loss of no wicket. Not done.
Dowsey continues bowling his second over and the fourth over overall. If we talk about the field setting, so one of the fielder from deep third is called right in the circle and the fielder is sent to deep square leg and long gone. The two fielders are out. A very good delivery. The pace was on, but he played it well. Now you can see once again the sun is beating down and the surface is getting drier, and after a few hours you can see the ball will come nicely to the bat. So it's going to be very easy for the batting side Speenghar to bat second. The chase would be not that difficult, but having seen the other day they could not chase 153 runs against KKR. Yes, because of that outstanding bowling performance. He picked this up and I think the ball is going. One bounce maybe, right, yeah. The umpire is looking to give the right decision. A 4 is given. Now let's have a look. Not a lot of force behind that. Just backing away from the stumps and picked that nicely. One bounce to cross the boundary line. It was a very good shot. Waited for the ball to come, judged the pace of the ball and placed it very well. Darvesh Rasuli, the international player, has sent the man in the same area, expecting a same kind of a shot, a beauty, a real beauty was bowled. Now this time pace on. You need to bowl with some pace here. If you're going for a slower one, the batters are waiting for the loosener. So the ball is not bouncing that much. If the pitch is dry, having seen throughout the tournament, the ball is rising well and carrying to the wicket keeper. Faridun would be looking for a wicket. He needs to get at least a wicket of one of these two batters. Wanted to go big this time. A huge appeal from the wicketkeeper, but umpire is not interested. Peach of a delivery. A very great delivery. The pace was on and he perfectly bowled that one towards the outside out. Now Gularis Masood Gurbaz the other day who was struggling to play the ball through the offside because they've got two fielders on the onside, deep square leg and deep mid wickets. Offside there is no protection, so he's going to play the ball over the top of these four fielders. 5 fielders are actually populated in that area where you are talking about, looking for a lofted one. Already they have scored 40 runs. Shuffles, played it well, but it's a nasty one. Right on his ankle. Not feeling well. He is feeling some pain in his body. The ball really came into his shin. And that's only bone, nothing else. There is no meat. I think he has hit right on his ankle there, and this is why. And that area of the leg is very, very painful, you know. That's the reason that the doctors and the physios are running very fast there in the middle. So straight away the physio is having magic spray. And it's for some time good for the bowlers. That's going to relieve the pain of that being hit on his shin. So now if you talk about the batting, they're having 40 on the board after 3.5. Still one delivery to come, but almost they have scored 10 runs per over. And this is really a good start. On the other thing that if we are talking about, that's the wicket column. No wicket is fallen here.
That's a very good news for Kabul Zalmi. If they score 190 or 200 runs on this pitch or on this surface, it will be a very perfect target for them to defend. Looking to qualify for the finals. They have already lost the first semi-final against KKR. KKR right in the final of the third season KPL. Kabul Premier League. All the credits of the world goes to Haji Abdul Latif Ayubi, the way he is actually managing and executing his plans. And don't forget about ACB as well. Great effort by, broadcasting team, Ariana Television. And I'm heartily, thankful to all the sponsors. Prisma Juice, AIB, Prisma was not only the sponsor of this tournament, also the sponsor of Bandi Amir Stars. Yeah, and one of the best hospital in Afghanistan, Amir Hajizada Hospital. What about Chapati Restaurant? It's one of the best restaurant. Have you been there? Yes, many times. The Juan Nadai. Yeah, definitely. And what is your favorite dish over there whenever you go? Which dish do you offer? To be honest, there is something spicy that you most often talk. Spicy and spicy. Yeah. What is that? Something comes to your mind straight away. Let's look at that shot. Coming back towards the border with a follow through. He was hit on his shin of his leg. That was intentional, I think. He wanted to stop. He wanted to stop that, or he wanted to actually save from his feet from the line of the ball. Let's go back for the final delivery. Most catches KPL. Asif Shah has taken 5 catches. Qais Ahmed, the captain of KKR, has taken 5 catches. Zubaid Akbari has taken 5 catches. Subhan Hotak, one of my favorite batter, has taken 4 catches. Upishly play, gone! That's the most beautiful catch taken. Masood Gurbaz cannot believe that soon after that injury he got the wicket with the very last ball of the 4th. In the skipper of the side, never easy, diving forward, just off the ground. Absolutely a majestic catch has taken by Darvesh Rasuli, the captain of the side. Going way back to his path, Masood Gurbaz to the pavilion, scoring only 6 runs, facing 10 deliveries. Not a good big strike loss rate. for the Kabul Zalmis. Yes, strike rate is just 66. Not a good one. Now look at it's a net practice catch, and what a catch that has been. He knows the importance of that wicket. Still they've got some of the power hitters. And the man who comes in at number 8 and 9, Siddiq Pacha. So just before him there are plenty of strong batters in their side. Yes, and determination, commitment as something that he has shown here. Taken a very beautiful catch by the captain of the side. So for the very first time, Nuraman, another good batter. For the first time, the spinner is actually introduced by the captain from far end, Nasir Khan Maruf Khail. Last night he was the man, got the big wicket of Samiullah Shinwari. If he could stay for a long time, he might have got some runs for him. There is a collision, but luckily nobody's hurt. Between the batter and the bowler, he played that shot back to the bowler, and the batter on the non-striker, and he wanted to save his wicket, wanted to go back. This time he pulls it over the top of the fielder. The ball is running away, but there is a very good fielding effort
That's Haroon who did a very good job. Now Nasir Maruf Khil, he's very good taking wicket for the team, especially inside the power play. He takes a responsibility. Would be looking for the wicket of Wasim, but Nur Rahman, another strong man. Sensible cricket, not going big. Not only sensible cricket, outstanding bowling performance as well. Not pitching the ball in the right area where he goes for the very big shots. Actually, he is bowling not right in the slot. That's an intelligent bowling performance. Look at that. He bowled that one in a very good length. Now this over is a bit tidy one. Only 3 runs so far of 4 deliveries. Just before that, when you lose wicket, the runs is coming down. 2 more deliveries to come in this over. 43 for loss of 1. The wicket of Masood Gurbaz was taken by Fadidoon. Noor facing his first delivery, straight and right coming into the stumps. Good piece of bowling. Striding forward, played it back to the bowler Nurullah Ayubi, and a very good touch. I think he will be next. Very well played to finish the 5th over. 5 gone, 43 on the board for loss of 1 wicket. I think it's a very good time to call the Pashto experts to continue in the commentary box. سلام احترام ټولو لیدونکو ته ښایسته ورځ مو په خیر. سیکنډ کوالیفایر کې مخامخ دي د عبدالله مزی تیرې سیالۍ وکټې بهار علي شینواري لومړی ښکار وده د عرب مومن کیچ اغوستی و او جلاد مساجد هم ښکار وده هغه اباسین ډیفینډر پر وړاندې دوی بیګا بریا خپله کړه. سیکنډ کوالیفایر کې مخامخ دي کابل زلمی سره او دلته توپ اچونې ته معرفي کېږي عبدالله احمد جان صاحب. ورځ په خیر. ډیره مننه رحیمې ستاسې هم ورځ نیکمرغه. عبدالله احمد ځای د توپ اچونې لپاره انتخابیږي. د پاور پلی په وروستي اور کې په هغه باندې باور کېږي. ډیره ښه توپ اچونه این شو بیټر او توپ وهونکي ته د منډې فرصت نه و. نن سیالۍ کې محمد وسیم ښه توپ وهنه ترسره کړې. د دې لوبډلې لوبډل مشر دی. 19 توپونه 4 چټکې منډې که څه هم په وړاندې نه یو لوبو کې چې هغه هم د کابل زلمیو لپاره ډېرې زیاتې مهمې وي. ډېره غټه او مهمه سیالۍ ده. شاډاسه ده، ستونزه نشته وسیم زازي لپاره. بال د باونډري لاین نه بهر د شپږو منډو لپاره. لانګان د شپږیزې ننداره او یو ډېر ښه ځواب د عبدالله احمدزي پر وړاندې. په منډو کې هم زیاتوالی، 49 ته د منډو لړۍ تکرار سلاټ کې و او ډېره ښه استفاده وکړه. سپینغر زمانو ټاس ګټلی او توپ اچونه یې غوره کړې ده. مسعود ګربز وړاندې بیټر چې خپل وکټ یې د لاسه ورکړه. ډګر ساتونکی هم اخیستل کېږي کوم ځای کې چې وړاندې شپږ منډې ترلاسه شوي. ډېر چټک لوبېدلی او بال یو ځل بیا هم له بونډرۍ د باندې د شپږو منډو لپاره په لیګ سټم باندې هم و، فل ټاس هم و او د 4 منډو زیادت. ډېره ښه ګټه یې واخیسته. په لیګ سټم باندې لوز بال و، کس هم ډګر ساتونکي ورسېدګي ونه شوه او دې سره 4 منډې اضافه کېږي وسیم زازي له بیټ څخه. شاته بال لږ سسلو چینل کې پاتې راځي وسیم اکرم. بریالی نه و چې دغه بال په بیټ باندې راولي.
ښې اکانومۍ سره حسیب الله توپ اچونه ترسره کړې ده. افتاب علم هم دی، باطن شاه هم دی. حسیب د پامیر ستورو سره او افتاب علم د ابسین ډیفنډر سره او البته د کې آر سره باطن شاه د ابسین ډیفنډرز لوبډلې یو ډېر ښه توپ اچونکی و. جالبه ده افتاب عالم، حسیب الله، باطن شاه ایکسپیرینس لوبغاړي. ځوانان نشته کم اکانومي کې 5.6 شاوخوا اکانومي د افتاب او د باطن شاه او د حسیب الله لکړوال. یو ډیره چټکه پاڼۍ د لوبډل مشر محمد وسیم زازي له لوري د شاټ هڅه ده، اوچاته ډګر ساتونکی نشته، د ډیپ میډ وکټ ډګر ساتونکی ځان راورسو او د یوې بلې منډې چانس هم ورکړ. 450 منډې د 6 اورونو پای. محمود البته سب محمد صابر 6 اوره پای تر رسیدي اشاره ورکوي فیلډ باندې یا په فیلډ کې محمد صابر او محمود خروټ دی. نصیر احمد معروف خیل معرفي کېږي تو پچونتا وکټ تر اسحاق رحیمی دی او د ټي وي لوبڅار دندنن ناصر توخی تر سره کوي. معروف خیل د دې لوبډلې یو ډیر ښه توپ اچونکی دی، هغه ځوان دی او ډیره زیاته تجربه لري. وړاندې اور کې یوازې 3 منډې ورکړي. میدان باندې لوبېدلی ډګر ساتونکی شته او یو منډه. KKR په پای لوبه کې ده. هره ګټونکې لوبډله د دغه سیالۍ څخه هغه که سپینغر وي که کابل زلمی پای لوبې ته به ځي KKR سره او سبا ته به پای لوبه په همدغه لوبغالي کې شاوخوا 2 بجې پیلېږي. بالکل مینوال هم کولی شي لوبغالي ته راشي، هم لنن او هم د سبانۍ یوې ډېرې غټې پای لوبې لیدنه وکړي، ننداره وکړي او خوند واخلي. وسیم د پاور پلې نه ښه استفاده وکړه، 25 باندې 40 خو په کار ده چې پاتې شي په وکټ باندې چې یو ښه ټوټل ورکړي که چېرته غواړي مخکې لاړ شي. بیا هم ګورو ډګر ساتونکی پر ځای دی، میډ وکټ او یوه منډه د بلې منډې فرصت نه ورکوي. دوی سره عثمان نوري هم په توپوهنه کې د 13 ورځې نیمه سلیزه ترلاسه کړې وه. نور الله ایبي او صدیق پاچا د ننه کېږي تړمین دلته میډ وکټ ته ځي. سټرانګ سایډ د دواړو لوبډلو، ډېرې ښې لوبډلې دي دواړه. بیک فوټ باندې ډېره صحیح توپ اچونه، وکټ ټو وکټ توپ اچونه ده. ډېرې ښې اکانومۍ سره توپ اچونه د ناصر معروف خیل له لوري. دې اور کې هم یوازې په هر توپ یوه منډه ورکړې ده او 4 توپ خو ډاټس هم دی. 2 توپونه د روان اور پاتې دي. بیا هم ډګر ساتونکی شته د لانګان یوه منډه. 58 منډو لړۍ غځېږي، 3 ایکسټرا راغلي، ډسپلین سره توپ اچونه شوې ده. 343 څلوريزې لګېدلي په دغه روان کابل غوري لیګ سیالیو کې غټ تعداد دی. لیفټ آرم اورتوداکس نصیر خان د لانګ آف میډ آف باندې بالو یوه منډه، یو ډیر بریالی او یو ډیر ښه اور. 2 اورونو کې یوازې 8 منډې ورکړي. نصیر خان معروف خیل توپوهونکو پرې غلطه ټرایي ونه کړه. نه 50 یو لوبغاړي په زیان 2 توپونه وروسته
اتم اور لپاره بیا هم عبدالله احمد زی انتخابیږي. اوه اورونو کې 950 منډې ترلاسه کړي دي. کابل زلمی او یو وکټ مسعود ګربز یې د لاسه ورکړی. امیر حاجیزاده روغتون د دغه سیالیو ټایټل سپانسر دی او ورسره څنګ کې دا رقم څلوریزه فاین لیګ دننه دی ډیپ بیخي لري او څلور منډې اضافه کیږي. لوز و خلی دننه ده د عبدالله احمد زی له لوري. فل ټاس هم او ډېره ښه استفاده. نو بال هم دی بالکل همداسې ده. اند اے آئی بی بانک زموږ بل سپانسر دی په دغه روان کابل غوره لیګ سیالیو کې چې ټایټل کو سپانسرز په غاړه لري. او تا ته چې مخامخ جوس یې ښی دی دا د پریزما دی خو بالکل هغه د ځینو لوبډرو سره هم مالي ملاتړ لري. خو خبره ده د ان صاحب چې پریزما جوس رښتیا هم ډېره ښه کمپنۍ ده. نن یې موږ ته د دې په دې شفتالو ځای یې راولېږي الوبالو یې رالېږلې ده هغه تروش دی ستونی یې خرابوي نو په دې خاطر باندې لږ ګزاره ورسره پکار ده. عبدالله احمد زی شپږو توپونو باندې وړاندې ځکه دا به یې شپږ وګڼو ځکه د دوهم اوور کوم توپ نه دی ترسره شوی. 14 منډې ورکړي. فری هټ هم دی. نو بال دی. محمد وسیم مخامخ دی. پیس کې کمای آف سټم باندې ډېر ښه سوچ سره توپ اچونه. ښه واپسي ده په آف سټم باندې لرې لاړه د بیټر نه. هغه تیز بال ته ولاړو. فکر دا کو چې شاید سلاټ کې به راته وکړي یا به چینل کې راته وکړي. اما عبدالله احمد زی واپسي ډېره ښه ده. اووه توپونو باندې 18 په لومړۍ سیالۍ کې د 15 وکټې اخیستې وي. په خپله دوهمه سیالۍ کې سپینغر لپاره 2 وکټې اخیستې وي. شارټ پچ لږ څه لاندې پاتې کېږي. باډي باندې نوررحمان بریالی نه و چې دغه بال په بیټ راولي. شاته و دغه توپ نوررحمان د دې لوبډلې ډېر زیات مهم توپ وهونکی ځوان دی او ډېر ښه کرکټ کوي. ډېر مهم وخت کې په هغه باندې باور شوی دی. په 1 ډاون باندې میدان ته ښکته شوی. وړاندې سیالۍ کې عثمان نوري وړاندې راغلی و. تھرڈ مین فاین لیگ ډیپ پوینټ مډ وکټ لانګ آن بهر دی. بیا هم په باډي باندې په لیګ سټمپ باندې رسکي منډه ده او رسیدګي کیږي په وخت سره. بالکل په وکټ باندې ګزارو خو دا توپ د توپ وهونکي په بیټ باندې لګیږي او بیرته ګرځي. یو منډه اضافه کیږي د کابل زلمی لپاره. نیمه سلیزه هم ترلاسه کړي لوبډل مشر محمد وسیم. 53 منډې. کرکټ کې یو ډول آوټ دی چې ابسټرکشن د فیلډ یا د بال موانع کېدل. خو دلته وکټ کیپر بیټر شاټ شپږیزه د مټو زور او پاور ښایي محمد وسیم ځاځی 950 ته ورسېده او په عموم کې د کابل زلمیو په منډو کې د پام وړ زیاتوالی 22 ته د دې لوبډلې مجموعي سکور رسیږي. لوړه شپږیزه. نو کله چې یو څوک قصدي ډول باندې د بال موانع شي هغه وخت کې فیلډران اپیل کولی شي. که چېرته قصدي ډول باندې هغه کار شوی بیا آوټ حسابېږي. خو کله چې ترو شوه نو نوررحمان دغه کوشش کو چې وکټ ته ځان ورسوي. قصدي ډول باندې د عمل تکرار نه و نو په همدې خاطر هغوی هم غوښتنه ونه کړه. درویش ډېره جالبه فیصله کړې ده. ټاس ګټلو وروسته توپ اچونه فیصله زما په اند ښه وه ځکه چې هوا چلېدله یخ و. دغه کنډیشن فاسټ بولر سره مرسته کولی شو. څه ناڅه باران هم وشو آوټ فیلډ هم لوند و خو ګټه یې وانه غسته. فکر کوم هغه رقم یقینا وړاندې داسې ښکارېده چې د باران څپه راغلې وه او وکټ کې هم ممکن نورو ورځو په پرتله یو څه نامي وي. ډېره ښه هڅه د وکټ ساتونکي له لوري. هغه یقینا 4 منډې وژغورلې. نو هغوی د ټاس ګټلو وروسته د توپ اچونې فیصله کړې ده. هوا ډېره زیاته ده د نورو ورځو په پرتله.
وسیم زازي 50 ګورو ډېر ښه شارټ سلیکشن دغه له بیټ څخه هغه په لیګ سټم باندې ولاړ دی بیټینګ یې که ستاسې خیالي 2 وکټې وړاندې د افټم او مډل سټم ښکاري شارټ پیچ ته د بلال سمې پر وړاندې د هغه تګ او په وروستیو کې دغه ډېره زبردست شپږیزه او دلته وایډ بال هم چک کېږي فکر کوم ریویو واخیستل شوې ده خو د اسحاق هڅه ډېره د ستایلو ده بالکل هغه وروستۍ هڅه وکړه او تقریبا 4 منډې وژغورلې بونډري یې وکړه ګنې تړمین کې 4 منډې زیاتېدلې ستونزه نشته ډاټس دی میس دی توپ یو څه وړاندې یو ایکسټرا بونس یې ګڼو وروستی بال بیا هم ډېر زیات وچت لوبڅار خداور اسحاق هم بریالی نه دی وایډ هم ده او 4 منډې 15 منډې اضافه کېږي درویش رسولي اشاره کوي چې ضرورت نشته داسې توپ اچونې ته وړاندې د یو کو کفایت کوي خوښ نه ښکاري لوبډل مشر کافي ایکسټرا منډې راغلې په دغه اور کې هم کچېرې په بډۍ باندې وسیم زادي ته داسې توپ اچونه ترسره کېږي کولی شي چې هغه بلاک کړي ځکه هغه له کافي پیس برخمن دی ډېر زبردست راتګ پیس سره په آف سټم باندې ګوډ لین سره دا ځل توپ اچونه واته او پای ته رسېږي واویا منډې دي یو لوبغاړي په زیان پاور پلی هایلایټ یې کوو ګورو لومړی شپږیزه وه د وسیم اکرم زازي د لورې بلال سمې پر وړاندې دغه شارټ سلیکشن ډېره غټه شپږیزه دلته او په آف سټم باندې خالیګاه کې لوبه ورشو دغه توپ 4 نور هم اضافه شوي وو بلال سمې پر وړاندې دغه یو ډېر ښه فول هوک ته لاړو البته بریالی او وسیم زازي دلته هم شپږې ترلاسه کړي او دا ډېر کنټرول کې وو ډېر کنټرول کې وو له هغه وروسته فریدون داودزی مسعود ګربز وکټ و دلته درویش رسولي په میډ آف باندې اسانه کیچ ترلاسه کړ نصیر معروف خیل بیا هم راغلی توپ اچونې لپاره لاندې پاتې کېږي او مخامخ نور رحمان په میدان باندې ولوبه د منډې فرصت نه ترلاسه کېږي رحمي د کابل د شاوخوا نورو سیمو ولسوالیو په پرتله دې ځای کې هوا یو څه خلاصه چلیږي هوا ډېره زیاته ده د غره لمنه ده او د غره لمن د ګودر غاړه به د خامخا اورېدلي یان صاحب او د غره په لمن کې بیا نو هوا ډېره تیزه لګېږي نو په همدې خاطر باران هم شاوخوا نو د تېرې ورځې په پرتله چې تاسې هم یاده وکړه هوا سړه ده یخ دی پرون داسې هوا وه چې ډېره مناسبه وه خو نن بیا د یخني احساس کېږي نصیر معروف خیل بیا هم د توپ اچونې لپاره هغه خپل دریم اور ترسره کوي لومړي بال باندې منډه ورنه کړه د شاټ هڅه شوې ده خو دا وار د ډګر ساتونکو لپاره موقع نشته تر څو توپ یې سارونه وکړي 6 منډې اضافه کېږي ډېر زبردست شارټ سلیکشن د بیټ په منځنۍ حصه باندې د لانګ آن باونډري څخه بهر شپږیزه نږدې و بیټر ته هغه هم ډېر ښه ګټه واخیسته وسیم اکرم نن ډېر خطرناک موډ کې ښکاري هغه غواړي د تیرو سیالیو جبران هم وکړي په دې سیالۍ کې ډېره غټه لوبه د کابل زلمیو لپاره هم او مخامخ کټن بولټ نصیر معروف خیل خپل کار تر سره کړی دی وسیم زازي مطمئن نه دی لا هم په کریز دی خو توپ اچونکی ډېر مطمئن دی چې ما کیچ ترلاسه کړی تکرار د صحنې سلو بال چینل کې او دلته ستونزه نه ښکاري هغه ډېر ډاډه دی مخامخ ولوبېده او ډېر ښه کیچ ترلاسه کړ معروف خیل بیټر لا هم په میدان کې دی محمد وسیم ډیسیشن پینډینګ نتیجې ته پته مې چې څه کېږي 13 سیالۍ کې هم د کابل زلمی توپ اچونکي
احمد ایوبي داسې یو کیچ ترلاسه کړی خو د هغه لاسونه لګېدلي وو او د لوبڅار فیصله د ناټ آوټ وه. عین یو نشان ننداره وه خو دا واري تکرار د صحنې ښودل کېږي دغلته د انګل نه به مخامخ انګل نه به هم ډېر ښه معلومه شي خو دغلته هم معلومیږي کیچ دی ستونزه ډېره نه ښکاري دلته دغه انګل نه هېڅ ستونزه نه ښکاري. یقینا محمد وسیم به له لوبغالي بیرونیږي بالکل د ټي وي لوبڅار به دا آوټ فیصله دا د ستاسې پر وړاندې اعلانوي. ناصر توخي د یوې ښې پاڼې وروسته وسیم زازې ځي لوبډل مشر ډریسینګ روم ته نوی بیټر راځي کریز ته 15 منډې د 34 توپونو باندې سیوالي لوبېدنه ده. نور الله ایوبي راغی نوی بیټر په مډل کې دوه ډېرې ښې پاڼې ترسره کړې ایوبي په دغه روان کابل غوره لیګ سیالیو کې. هغه ذمواري او هغه مسؤلیت چې د وسیم زازي پر اوږو ډېر ښه ادا کړ 15 شاوخوا چټکې منډې ترلاسه کړې او نصیر معروف خیل د دې لوبډلې لپاره دوهم توپ اچوونکی شو چې په وکټ اخیستو برلاسې کېږي. نور الله ایوبي په سټرایک دی نوی توپ وهونکی مخکې راځي هیڅ لحاظ نه کوي خاطر نه کوي او شپږیزه سره د دې چې وکټ یې د لاسه ورکړې ده همدې توپ اچوونکي په وړاندې توپ باندې د دې لوبډلې لوبډل مشر له میدان بیرون کړ خو بیا هم نور الله ایوبي یوه زړوره او بهترینه هڅه وکړه شپږیزه یې ترلاسه کړه او هغه فشار چې باید په دوی باندې وای لرې کړ. سیو ډاډه بیټینګ سیو ښه شاټ سلیکشن د بیټ په منځ نه هیڅ ریسپیکټ یې ونه کړو نصیر معروف خیل ته بولډ آوټ. نصیر معروف خیل هم ریسپیکټ نه کوي بیک فوټ ته غواړي اور د کور لوبوي میډل سټمپ کړی کېږي او بولډ آوټ. منځنۍ وکټه ګزار ده هغه نشته بیک فوټ باندې لاړ تکرار ننداره د یوې بلې بونډرۍ هڅه هغه پاتې راځي او وکټ د لاسه ورکوي. خراب شاټ سلیکشن دا ځل وړاندې توپ سره شپږ ترلاسه کړي هېڅ اړتیا نه لیدل کېدله غوښتل کور د پاسه ولاړ شي ګیپ ولوبوي ایکسټرا کور باندې لوبډلې په پریشر حالت کې پرېښودله او لوبغالي نه بهر کېږي. نوی توپ وهونکی راځي کریز ته عثمان نوري ښکاري له باډۍ نه تېره ورځ چېرې چټکه نیمه سلیزه هم کړې وه. یقینا ډېر ښه نوم او ډېر ښه کرکټر ډېر ښه توپ وهونکی د کابل زلمیو لپاره لا هم داسې توپ وهونکي له ځان سره لري کابل زلمي او کافي سکور یې هم ترلاسه کړی دی چې یو ډېر ښه ټوټل په بورډ باندې وټاکي کېږدي خو د سپینغر توپ اچوونکي کله هم د هېرېدو نه دي. عبدالله احمدزی لسمه اور پیل کوي 90 منډې دي پر اور 10 منډې خو 3 په ډریس مسعود ګربز لوبډل مشر وسیم زازې ورسره څنګ کې نور الله ایوبي تړ مهندازي خوشبختي ده نور رحمان په نوم او سلوریزه د اورپای په یوې بلې څلوریزې تکرار دګر ساتونکي لپاره وخت نه و ټایم نه و او څلور نورې منډې زیاتېږي د کابل زلمیو په ګټه. وروسته یې وکټه د نور الله ایوبي پچنګ هاف ولي لیګ سټمپ باندې توپ اچونه ده خو دا ځل تړ مین ډګر ساتونکي فاین لیګ په بخښنې ډېرې تیزۍ سره ځان را رسوي. دا دریم څلورم ځل دی چې موږ داسې ننداره کوو د عبدالله احمدزي او ښه لیدنې نه شو ګڼلی هغه د ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکی دی په ملي لوبډله کې په هغه باندې باور شوی دی لمدې ځایه هم ښه کرکټ پکار دی
لوزو په لیګ سټمپ او ښه استفاده کوي توپ وهونکی. دریم توپ 10.1 کرن رن ریټ دی. باونس سره په چینل کې بیک فوټ باندې لوبونه ده، ستونزه نشته. ډیر زیات پیس سره و دغه توپ، ستونزه نشته د توپ وهونکي لپاره د خوږېدو انجري کېدو. سپینغر لوبډلې ټاس ګټلی دی او لومړی د توپ اچونې انتخاب کړی دی. انصب د KKR لوبډله په تمه ده چې د چا زنګ بجیږي، د سپینغر ځوانانو زنګ ورزي او که د کابل زلمی زنګ ورزي، هغه قرار په پایلو بګي په انتظار ده چې څوک راځي ورته. بیا هم بال په بکور پوینټ ډګر ساتونکی شته. یوه بله منډه بلکل پرون دوی ډېره ښه لوبه ترسره کړه، ښه لوبېدنه او پای لوبې ته ځان ورسو. نورې لوبډلې هم که وګورو ډېرې ښې دي، خو KKR کې عمران میر، محمد امین لوګري، ابراهیم عبدالرحیم زی، رحمان الله زدران، سمیع الله سرمست، دا څلور کی پلیران دي چې لوبډله په پای لوبه کې ده. یقینا د هغوی لوبېدنه او پرفارم ډېر ښه. بونس ته یې سیده وکټ ساتونکي ته او د منډې فرصت ځکه نشته چې د توپ او بیټ ترمنځ وټنو وارننګ او چانس هم ورکړ. بل داسې توپ نشي ترسره کېدلی په روان اور کې. 15 منډې ورکړي دي. یو څه قیمتي تمام دی عبدالله احمدزی 2.5 اورونو کې 15 منډې ورکړي دي. وروستی بال د شاډاڅه ډګر ساتونکی پر ځای دی. کیچ آوټ. نور رحمان خپله وکټ د لاسه ورکړي. شارټ میډ وکټ کې زبید اکبري یو اسانه کیچ آوټ، ډېره زیاته مهمه وکټ. کابل زلمی تکرار ګورو. یو څه شاته پیچ کړ دغه توپ او ډېره ښه توپ نیونه. 9 منډې ترلاسه کړي. ډېر زیات توپونه ولوبول هغه. 14 توپونو باندې یوه څلوریزه د هغه په توپ وهنه کې شامله وه. 15 سټرایک ریټ سره له یوې بلې زاویې هم د وړاندې وکټې تکرار. البته فکر کوم حمزه دغه کیچ ترلاسه کړی. د 10 اورونو پای ته رسېدو سره ډرینکس وقفه هم د اوبو په لوبغالي کې او دلته کمنټري باکس کې به هم بدلون وي. په غږونو کې د انګلیسي ژبې تبصره کوونکي به راځي. ګل حارث او رحمت الله شیرزاد به راځي. تر هغې چې دوی راځي تر ټولو ډېرې منډې حسنې ساحل 209 نوي، یو نوي د هغه بیسټ سکور دی. تر څنګ عمران میر 208 یو منډه د حسن په زیاته د 100 منډو کې 100 منډې ترلاسه کړي دي. های سکور یې چې دی یوازې یوه منډه په کار ده چې هغه له حسن ساحل سره برابر شي. خو د عمران میر لپاره خوشبختي دا ده چې سیاله لوبډله د حسن دوی لوبډله له لیګ بیرون شوې ده او دې ترڅنګ زبید اکبري ورپسې دی 201 منډې ترلاسه کړي. 140 منډې تېره شپه هغه ترلاسه کړي، نسوځېدلي بیسټ سکور دی. او دې ترڅنګ مسعود ګربز 280 منډې 128 بیسټ. ایمل شاهین 50 سیالیو کې 209 یو اتیا بیسټ سکور. So 10 hours gone. They have lost 3 wickets. So the second innings will be played after 10 overs. They are in a very good position.
Shams Karokhel. Come on, boys. Come on, boys. Right now, Nasir Khan continues. A very good delivery that was to start the 11th over. 96 for loss of 4. Nasir Khan Maruf Khail again. Bowling his third over. Oh, I think the wicketkeeper has put down a simple catch. That was a very easy one. Usman is given a life here. These drop catches will pay at the end. And that was a very easy catch. Behind the wickets, negotiated it very well. To the leg side, going back for the second one. A very good running. Excellent running between these two batters, Usman and Shams. 98 on the board for loss of 4 wickets. The 11th over is in progress. Some changes in the field because Nasir Khan Marufel is operating. 98 for the start is not bad, but just losing the wicket is the problem. Cut it nicely, but filled it nicely. Excellent feeling in the circle by Ijaz Ahmadzai. Dropped a certain boundary. It was traveling like a bullet, but a great effort in the circle by him, and he stopped a certain boundary. Great feeling performance there. So Nasir again. This time he's just only rotating the strike. The diving captain of the side, Darvesh Rasooli. Yeah, if we talk about this man, Usman Nuri is one of the best in batting lineup for Kabul Zalmi. He's a test match player as well, as he's having a lot of great record in first class in Afghanistan. Karokhel to stop that. End of the war. 99 for 4. These are the wickets of Nasir Ahmed. The first one grabbed a fantastic catch. Absolutely off his own bowling, and that was the second one. Rattles the stumps. Absolute majestic bowling performance so far by him. So Darvesh Rasooli. Now for the first time, Darvesh Rasooli himself is bowling. Some changes in the field. Darvesh Rasooli for the first time. No, he's not in the bowling. He was waiting for the bowler to come. Wearing the jersey number 19, such like Rashid Khan Alegi is given the ball. Yeah, Arab Ghal is one of the great one in bowling spin department for Speenghar Warriors. He's a good bowler and a good achievement for this young man. Got a chance for T-Tinling in Abu Dhabi. Arab Ghal dropping it short, the very first one. Just he played it straight to long on for a single. Now Arab Ghal moment. Shams wanted to rotate the strike, but that was a very good delivery. The second one. Weather is great. However, at the beginning of time, there might be a little bit dew, or a little bit moisture in the outfield. But I think everything is great till now. The start was terrific by Kabul Zalmi, but the problem is this: they've lost 4 wickets in the earlier overs. A perfect delivery again. This time he prefers to attack the stumps, not allowing the batter to go for the very big shot. Excellent bowling performance. Meanwhile, 100 is on the board for loss of 4. Argal to continue his terrific bowling. This time slagged it nicely. 6 runs come for Kabul Zalmi.
Shams Karakhel. He goes with a back shot and got the 6. This time the ball was right in the slog and the slog sweep was offered for the maximum result. Shams. Excellent shot. Shams. This is the first 6 in his innings. He is very well known for the big shots. So mix up, but at the end that was good running between the wicket by Usman and Shams. Hajizada is not that much happy with that throw. So it will be the last delivery of the 12th over. 107 on the board, 7 runs conceded so far. With that single it is 8 runs conceded. Well, still a ball to come. I think if he finishes with a dot ball, it will be a very perfect delivery or a perfect over as well. Short pitch one, played it very well into the deep. A single is taken. It's gonna be end of the over number 12. It's 184. A great competition, quarter number 2, and otherwise you must say it's gonna be eliminator. Winner is gonna go directly against the KKR in the final tomorrow, and loser is gonna go back to home. Match summary so far after 12 overs, 108 on the board for loss of 4 wickets. Masood Gurba 6. And if we talk about the batting, Mohammad Wasim was excellent with the bat, scored 65 of 34. On the other hand, Nasir Khan Marufel got 2 wickets. Zubaid Akbari for the very first time introduced from the forehand. Deep square leg, deep mid wicket, long on, long off. These fielders are in the deep. But if we talk about one of the another fielder, because for the next 9 overs they'll use 5 fielders out of the circle as a, riding the boundaries. A perfect one. If we talk about both of these players, 2 great batters, an excellent batting. Shams Karakhel and Usman Nuri, both are great in a very, very big wicket. In the thing they're doing. It's down the track. Umpire is gonna go to wide, but that'll be wide. A wicket. Wicket is coming. Stump was quick and stump was nice. Shams wanted to launch a very big one. A wide is given, but Zubaid Akbari foxing him towards the leg stump, and there the ball was grabbed, and fantastically actually he dislodged the bails. So Shams is back to the pavilion. Today he was not able to go and to smash some big 6s. 7 runs scored of 7 balls with the strike rate of exactly 100 runs. That was the big wicket for Speenghar Warriors, and pressure is on. They put more pressure on the opposition, Kabul Zalmi, and having the match in their hand. Control is really nice, and the consistency is really beautiful between the bowlers from Speenghar Warriors. The new man is Walid Mia Khair, a genuine all-rounder, left-arm bowler and left-hand batter, a perfect batter, a great smasher of the ball. But don't forget, in this tournament, Farman Allah Safi, the captain of Prisma Bandi Amir Star, did a miraculous job, scored a magnificent 100 there, 133. But unfortunately that day they were not able to actually cross that target of 253. Zubaid Akbari again, he was marvelous with the bat yesterday. If you talk about this man, Walid Makhel is the one player for Kabul Zalmi that has given a lot of percentage about the winning. His staying in the crease, he's getting the wicket, the discipline, the regulation.
The management of the batting, everything is fantastic for this man. He's really brave and he doesn't care about any bowler. A wide ball. Outside off. He goes for a big one. Smashes at that. But there was a very great effort in the deep. Not only preventing the boundary, also saved 3 runs for his side. Yeah, selection was really terrific. Execution wasn't completely good. A good shot. Look at that once again. He would like to go behind the bat with the back paws, but I think execution wasn't terrific. Ball to come, sir. 2. Some changes in the field, but right now they are checking the boundary. But that was a very great effort in the deep. As I mentioned earlier, he not only saved the boundary, saved couple of the runs as well. A great effort, running to his right, and then here he picked the ball. The TV umpire. This is the best angle, you know, to decide whether it's a boundary or not a boundary. Yes, great effort. As I described, saved 3 runs for his team. Now, very well played to the own side for a single. It's a good work for Zubair Akbari. Just has given 4 runs, 3 single. 1 is wide in 1 wicket. Good bowling performance by Zubair Akbari. Oh, another beautiful delivery to finish the over. 13 gone, 113 on the board for loss of 5. Absolutely outstanding bowling performance by Zubair Akbari in this over. So Bilal Sami is now given the ball again for his second spell, but the end is actually different for him. He was bowling from forehand, now he is bowling from media end. In his first 2 overs, he was very economical in his first over, but in second over he was a little expensive. Conceded 24 runs so far. Bilal continues to start the 13th over. Short pitch one, but on the leg side, and played it on the onside, going back for the second one because of that misfielding in the deep. We have seen a lot of misfielding in this season of KPL from several different fielders of the several different teams. Much needed for the youngster. They gonna sit in placement. They have a great fitness for. These are the wickets of Bilal Sami. The other day, he captured number of the wickets. Hassan Isa Khail was the man. Now, again, this time, denting the ball towards the leg side. 2 more, 2 extras added. That was a poor wicket keeping by Ishaq Rahimi. A simple one was missed by that man. Should be tight about moving in the placement, jumping, sliding specifically is much needed for a quick wicket keeper. Usman just only guided the ball for a very risky single, and the single is taken.
So far, after the wicket of Shams, they are not going to smash the ball for the maximums. Only one attempt we have seen from the bat of Mia Khail. He tried to go for really a big one downtown, but in the deep, that was a great effort by the fielder. Saved 3 runs for his side. Some changes for the left-hander in the field. If we talk about this man, Bilal Samay, he's not bowling really well into this match just because of 30 runs just in 2 overs without on a wicket. He must come with a great rhythm, line and length with his variation. Oh, that's a perfect delivery. A pitch of a delivery. Breathing fire. Your message is delivered. What a delivery was that one. A perfect one, you know. Yeah, that was something we were talking about this man, Bilal Samay. He's showing a lot of ability about his bowling. His spill is really, really watchable. Look at the last delivery. That was great, really fantastic. This time just got it for a single. This is called a terrific bowling performance by this man. A very good line, tight line and length that he is bowling, but conceded a lot of runs yesterday. He captured a lot of wickets for the side, and he was one of the very man player that they qualified for the second qualifier. And Zubaid Akbari smashed a brilliant 124 not out, and they chased the target within 15 overs. Over the top, this time over the top of the fielder. 3 fielders are attempting to stop the boundary. Ball is not coming perfectly in the middle of the bait. That might be a little bit challenge for Kabul Zalmi, that they're not in a good stage, losing the wicket and having not that much great runs at the board. Babies, and definitely the future of Afghanistan, they are looking to become Rashid Khan and Gorbas in their future. Watching this match, beautifully smashed that down, but straight to the throat of the fielder for a single. 1 bounce. So the over comes again. That was not that much expensive as compared to his previous 2 overs. You know, only 7 runs conceded. So Osman is looking for the big shots. 123 for loss of 5 after 14. $123 for 5 for Kabul Zalmi, 6 for Masud Gurbas. Walid Makhil 2, Muhammad Asim 65. Terrific batting in this magnificent match. Osman is a big wicket. Muscle McCrease stay and continue the match. Aragul bowled 1 over from the media, and now again the captain is actually activating him from the far end. It's a good decision by the captain, talking again about the field setting. 3 fielders are in the deep in the leg side. Very good delivery and very well fielded as well by the bowler. We have to say a really, really glorious bowling performance by Speenghar Warriors, specifically in this very important match against the Kabul Zalmi. Bowling lineup is so much strong in Speenghar Warriors as well. We have to say batting lineup is really great as well. Siddiq Pacha has to come, a very great striker of the ball, a clean striker, a power hitter. And if he comes, he can change the complexion of the game. They know about the situation quite well, and they are aware of it. If 180 or 190 is on the board, they can defend it very easily because of this surface. It's
supporting the bowlers for the first 6 overs. So Nasir Maruf Khail goes for a big one. The fielder is there in the deep, takes a catch, and Waleed goes back to the pavilion. Another wicket down. This man, he wasn't able to play that perfectly. This is not his day. Waleed goes in this time. Everything is just gone. Speenghar Warriors out of goal, 2 strikes. Terrific bowling. That was a simple catch. The wickets are tumbling here. Another wicket down in no time. They wanted to have a big partnership, but Waleed was the man that he wanted to go for a big one. A simple catch, easy peasy. So the dangerous man, the power hitter, I was talking about him, Siddiq Pacha is in. And that was the shot. He wanted to go for a big one over the top of the fielder towards the long on. But the fielder was well placed in and he takes a good catch. Siddiq Pacha is very well known for the 6s that he hits. The only player in KPL that he has hit more 6s than 4s. Yeah, that was last night, Zubair Akbari. He got 5-6. He smashed 5 6s in 1 over, back-to-back 6s from that man. Bowl him! Clean him up! Siddiq Pacha! He comes, he goes! 2 and 2 wicket, 2 balls, 2 wicket. Arab goal, Imoman is on fire. He's just getting the wicket. That is a glamorous, a phenomenal strike. A great display. That is called the young energy. Young's energy, modern cricket. A T20 cricket. In beauty of the cricket. That was the 4th wicket. He is on fire. He is on hat-trick. Now who is going to face the hat-trick delivery? Absolutely a striker one. No chance for Siddiq Pacha. He was in a mood to go for a defensive shot. In list A, Fazal Rahimi, you are the witness that he smashed the first delivery. Always whenever he was going in, he was smashing the first delivery for 6 or for a boundary. But today he was bowled in the very first delivery. And Fazal Rahimi says, yes, I am the witness. Hat-trick ball. Just the slip is actuated here. And that was the hat-trick ball. Very well played. Look at the bowling performance. Just 10 runs, 2 wickets in 1.5 balls. Sultani is the new man in. Final delivery of the 15th over. Very well played at the end. The current run rate is 8.36. 13 extras. 176 is the projected score, but they have already lost 7 wickets. Really big wickets are lost here. So 3 more wickets to come. Some changes in the commentary box. The young commentator, a very young commentator, Waziri, along with him is Fazal Rahimi. But what a sight. What a great sight. Edgbaston, England maybe. A perfect one. These are the wickets of moment taken. He wanted to go for a big shot. Waleed was out there, and that was a fantastic Yorker land delivery. Got the get off the man in a very good touch. Siddiq Pacha. ډیره زیاته مننه خواجه ګل حارث او رحمت الله شیرزاد څخه چې په انګلیسي ژبه یې تبصره کوله. ډیر زیات په زړه پورې او شانداره پایل وکړو د کابل زلمی لوبډلې. خو وروستیو 15 شپږو اورونو کې د
افغان ځوانانو سپینغر وارییرز لوبډلې توپ اچوونکو ډیر ښه بیرته راتګ کړی، ډیر زیاته زبردسته توپ اچونه یې کړې. رحیمي تاسې هم ستړي مه شئ، ورځ مو په خیر. ډیره مننه، ډیره ښه توپ اچونه شوې تر دې دمه د سپینغر ځوانانو له لورې. ټولې هیلې عثمان نوري ته دي چې تېره ورځې هم نیمه سلیزه کړې وه د زلمیو. سلو بال په لیګ سټمپ باندې تیزه منډه ده، ډایرکټ هیټ آوټ، وکټ راغله بله هم اتم هم ځي جمعه سلطاني ډریسنګ روم ته. او دلته همغږي وه، خو منډه داسې ریسکي منډه وه چې بلال سمې ډېره ښه توپ نیونه ترسره کړله، نه وه په کار. او بالاخره زیان ویني کابل زلمی. جمعه سلطاني بالینګ آل راونډر، هغه کولی شو چې د عثمان نوري سره ملګرتیا وکړي، خو له دې وروسته به داسې څوک نه وي د سره، ټول مسؤلیت اوس د عثمان په اوږو. بالکل داسې ده، د منډې ځای نه و، اما غوښتنه یې وکړله، خطر یې ومانه چې منډه ترسره کړي، سټرایک واخلي عثمان، ځکه له دې وړاندې اوس وروسته هم تقریبا 29 نور توپونه وو، نو سټی په کار و. دلته غټه وکټ غورځېږي، مشکلاتو کې د کابل زلمی لالباز سنځی راځي نوی توپ وهونکی کریز ته. ټیلنډر دی لالباز، هغه واخان کې که ستاسې یاد شي افتاب عالم سره یو سیالۍ کې ښه توپ وهنه کړې وه، ښه پارټنرشپ یې کړی و. اوس هم لوبډله د دوی په ستونزو کې د هغه هم بعضې وخت یو نیم ښه شاټ وهي، که چېرته 15-20 پورې منډې کړي، دا به د لوبډلې لپاره یو ښه ټوټل جوړ کړي. بالکل په سیکنډ کوالیفایر کې کوم لوبډله ځي KKR ته پای لوبې ته، سبا په همدغه لوبغالي کې په سیم ټایم باندې بلال سمې 15 منډې، یوه وکټه، 3.2 ورونه، 14 ایکسټرا، 2 ښه بالونه د سپینغر ځوانانو لپاره، او 28 توپونه شته باید ګټه واخلي عثمان نوري خصوصا. میډیا اینډ نه بلال 14 ور توپ اچونه کوي، لاین نه بهر وایډ اضافي منډه د کابل زلمیو لپاره. پیل ډېر عالي و د وسیم او مسعود تګ وروسته وسیم بیا هم په لوبغالي کې څو پس د پورې شاټونه وهل، نیمه سلیزې وکړله. وسیم وروسته یو هم تم نه شو، عثمان نوري سره هم داسې کم بیټر نه دی پاتې شوی چې هغه د سټرایک دته وسپاري، هغه سټی کړی په وکټ باندې سیټ ته، خو د لالباز سنځي دغه مسؤلیت دی چې سټرایک روټیشن وساتي د عثمان نوري سره. ښه واپسي ده د سپینغر ځوانانو لورې، خاص کر بلال سمې له لورې. ان سوینګ سره یو څه سلو یې هم ترسره کړ، وکټ کیپر ته ورسېده، زبردسته توپ اچونه بلال سمې له لورې. 22 نور توپونه هم پاتې دي. بلال د سپل فقط 3 توپونه پاتې، هغه لومړیو کې لږ څه ډېرې منډې ورکړلې، خو تېر اور او دغه اور ډېر زیات زبردسته دی. عثمان په 1914 نه دی وروستي اورونه دی، هغه به ضرور کوشش کوي چې بونډیانې ترلاسه کړي. بیمار او څومره ښه شکل سره عثمان نوري له لورې څومره ښه استفاده له نو بال، ډېره ښه ګټه یې واخیسته، بیمار یې وکړه، اول فل ته ځان جوړ کړه، ویې کړه چې بال پورته دی اپر ته لاړو، او تړ مین د پاس اصل وریځه، ډېر ښه شاټ سلیکشن. واو ابراهیم زدران به ضرور ستاسې ذهن ته راځي، هغه په ورلډ کپ کې که ستاسې یاد شي پټکمنس پر وړاندې دغسې یو شاټ ډېر ښه ترسره کړی و، هغه په ګوډ لاین هغه شاټ پیچ باندې دغسې یو شاټ ترسره کړی و، خو دلته په 9 بال باندې عثمان نوري ترلاسه کړ. فری هیټ دی، ګورو چې څومره استفاده کوي نوري د خپل لوبډلې په ګټه باندې. هره یو منډه ضروري ده د کابل زلمیو لپاره. بالکل هم دغسې ده هره منډه د دوی لپاره، ځکه غټه لوبه ده، غټه سیالي ده، او دلته کې 180 پورې دوی ځي 180. نو عثمان دغه وړتیا لري چې لوبډله 180 پورې دغه ټوټل بوځي، که تر انډه پورې ځي، خو که وکټ راځي 1.5 سل به هم سختي. ډېر ښه شاټ، ډیپ ایکسټرا کور د پاسه، فیلډر شته، هڅه کوي او ډېره ښه هڅه، بونډري سیف کړې. عبدالله احمد زیو 3 منډې په نتیجه کې ترسره شوې، خو یوه منډه یې بچت کړه د خپل لوبډلې په ګټه باندې. ښه شاټ عثمان نوري له لورې، څه وایډ
لري و او د چې څه ډول غوښتل هغسې میډل نه شو، خو 3 منډې زیاتې منډې دي بیا هم د کابل زلمیو لپاره اضافه شولې. لالباز به لومړی توپ لوبوي د ځان لپاره. منډې ښې دي، بدې نه دي، 126 خو وکټې نشته دی دوی سره. میډ وکټ دننه راځي لالباز ته. تھرڈ مین ډیپ فاین لیگ سکویر لیگ ډیپ کور. اوه دا اوس څه شی شو؟ ما ته وړکپ کې هغه صحنه را یادېږي که ستاسو یاد شي، محمد حفیظ له لاس هم هغسې یو بال ولوېد د وارنر شپږیزه کړ، لالباز هم ورپسې راغی، هغه به هم کوشش کو تر څو شپږیزه ترلاسه کړي. هغه غوښتل کټر وکړي اما د ده په کنټرول کې نه و، دغه توپ لاس نه یې وښویېده. نو بال به وي، خو ګورو امپایر فکر کوم لا نه ده ورکړی چې نو بال ده او که نه. کله چې د وایډ لین نه اخوا توپ غورځېږي د وکټ نه بهر وایډ حسابېږي، خو که وایډ لین نه دې خوا غورځېږي او د پچ نه بهر وي بیا نو بال حسابېږي. خو لوبسار دلته ګورو چې د څه شي فیصله کوي. لینډینګ ډېر ضروري دی. د ټي وي لوبسار فیصلې د منتظري. یو ډېره جالبه صحنه وه، لالباز هغه کوشش وکړو تر څو لږ ګراونډ یې بهر کړي، خو بریالی نه و چې بال به بیټ راولي. دغه منډې ډېرې ضروري دی او بلکل نو بال څه چې مې یادونه وکوله فری هټ دی. یو ځل بیا بلال سمې به یې دا ځل لالباز ته ترسره کوي. لالباز هم غټ شاټونه لري، ډیفینس کې بیا هغه رقم مضبوطه نه ده، خو بلال سمې پر وړاندې د کمبوډي کې توپ اچوونکی نه دی. دغه توپ جبران به کوي. آؤٹ سایډ ایج تھرڈ مین باندې ډګر ساتونکی شته، رسیدګي نه کېږي. 4 منډې وکټ راغلی خو له منډو خالي نه دی. غټ ور دی د کابل زلمیو لپاره، ډېرې منډې پکې راغلي دي. بلال سمې په توپ اچونه کې نیمه سلیزه ووهله، هغه 50 منډې ورکړي. کرکټ د ورځ دوبه ده. تیر 2 ورځې د بلال سمې لپاره وګورو، نن وګورو، نن ښه ورځ نه ده د لپاره. 15 توپونه په دغه اور کې ډېرې منډې ورکړي دي، په ټوله کې 50 منډې، 2 نوباونه هم راغله په دغه اور کې. وروستی توپ دی، ګورو چې وکټ ترلاسه کولی شي بلال سمې په وروستي توپ که نه د خپل سپیل اف سټم نه بهر. البته د څه وایډو پراخه و او دلته لالباز د وایډ غوښتنه کوي، فکر کوم ریویو یې اخیستې ده. زما په فکر ستونزه نه ښکاري، خو بهر حال لوبغاړي غوښتنه کړې د وایډ. بال یو څه بهر و، هغه د وایډ لین چې کوم د هغې نه بهر و، خو بیټر هم یو څه وړاندې راغلی. دریم لوبسار به وګورو چې وایډ یې لا نه وي که نه. لالباز ته که وګورو بلکل بهر معلومیږي، خو لوبسار پرېکړه به وګورو چې ټي وي امپایر وایډ ورکوي که نه. बिल्कुल वाइड محمود خروټه که څوم ایکسپیرینس امپایر دی، هغه په ملي کچه د افغانستان د امپایرانو له منځه که ووایو نمایندګي کړې ده، لوبساري ترسره کړې ده، یو سینیرز امپایر دی. وروستی بال به بیا کوي. بلال سمې ډېرې منډې راغلي دي په دغې اوور کې. 14 وروستی بل ډېر اوږد اور شو. چینل کې دا ځل په کور باندې ستونزه نشته، اور پای ته رسېږي دا ځل.
ښایسته انځور اخیستنه ډروم کیمرې په واسطه باندې د ایوبي کرکټ لوبغالي څخه دلته سیکنډ کوالیفایر لوبه ترسره کیږي د ټیم سپینغر او همداراز ټیم کابل زلمیو ترمنځ. عثمان نوري زما په فکر که هغه په دغه اوور کې هم یو څه ګزاره وکړي، عرب ګل وړاندې 2 وکټې ترلاسه کړي دي، هغه ډېره ښه توپ اچونه کوي ځکه اورونه 4 اورونه پاتې ډېر پاتې خو که وکټ له لاسه ورکوي ډېر غټ تاوان به کوي کابل زلمي. لومړی بال کېږي د عرب ګل مومند له لوري 2 اورونه هغه کړي، 10 منډو بدل کې 2 وکټې هم ترلاسه کړي. او بالکل زما مسیج هغه ته رسیږي آف ډرایو سره ډېر ښه شکل سره په لانګ آف باندې د یوې منډې لپاره یې ولوباو. بالونه ډېر دي که چېرته د 13 وروسته ټرای کوي 2 اورونه ټارګېټ کوي نو زه مطمئن یم چې ډېر ښه ټوټل به ورکړي. بدون له شکه عرب ګل یو ډېر غټ توپ اچوونکی دی او هغه ثابته کړې هم د نن سیالۍ کې هغه لین لګېدلی د سره ګزاره په کار ده. چټکو توپ اچوونکي عثمان نوري چې هغه کرکټ موږ څومره لیدلی ډېر ښه یې لوبوي، کولی شي بیا چټکو توپ اچوونکو څخه ډېرې منډې وکړي. آن سایډ باندې 2 منډو غږ شوی دا ځل خو یوه منډه باندې بسنه کوي. ښه توپ نیونه د عبدالله احمدزي له لوري، ډېر ښه فیلډر دی عبدالله احمدزی او دا سویم ځل دی چې موږ ګورو هغه ډېر تیزي سره راځي، بونټیانې هم سیف کړې، کیچ یې هم ترلاسه کړه او دغلته 2 منډې په 1 منډه بچت کړه، بدل کړه البته بیک فوټ باندې لوبونه ده. ورېز یې هم ښکاري په لوبغالي کې، دا هم د سکرین په پرده باندې څومره ښکلی انځور، ډېر ښه کیمره ورک. دغه څېره دغه ځوان T10 سیالیو کې هم اخیستل شوی دی. آن ډرایو سره پان سایډ باندې بیا هم لوبېږي د یوې بلې منډې لپاره. ډېر ښه کرکټ ترسره کړی عثمان نوري، خو له بده بخته د سره په میډل کې بل هېڅ کوم توپ وهونکی مسؤلیت وانخیست نن سیالۍ کې. قصدي ډول باندې توپ اچوونکی غواړي چې بیټر دعوت کړي، بیټ خوله خوله کې بول نه کوي تر څو هغه هڅه وکړي وکټ ترلاسه کړي دی خو هغه بال نه چیړي. لیګ سټمپ باندې 2 اضافي منډې وایډ او سنګل هم پکې ترلاسه کېږي. په ټوله کې 2 وایډ یا اضافي منډې د کابل زلمیو لپاره. 140 ښه ټوټل پسې روان دي ځکه 3 اورونه له دې وروسته نور هم پاتې دي. کوالیفایر سیالي ده، غټه لوبه ده، 180 یا 90 دا به یو ښه مناسب ټوټل وي. کم ټوټل نشو بللی که څه هم دغه وکټو باندې غټې منډې غټ هدفونه پوره شوي دي خو سیالي فرق کوي. بیا هم ډېر ښه بال فرنٹ فوټ باندې قرار لوبېږي، فیلډر شته درویش رسولي. عرب مومند یو ځل بیا 18 وروستی توپ ترسره کوي، آن سایډ ته په اسانۍ سره سټرایک ځان سره ساتي، دا ښه فکر دی. सो बाउंड्री लगेदाले मैं वन नपसनो को तो सो बाउंड्री लगेदाले दा लाइटू नम पे बंद कदा लाइटू न बंद ډېر ښکلی موسم دی نن په ایوبي کرکټ لوبغالي کې. بیټینګ کارډ بالینګ کارډ دواړه شته دي. 1 وکټ فریدون، 2 نصیر خان، 1 عبدالله، 2 عرب ګل او 1 وکټ زبید یو ور ترسره کړ. ډېره ښکلې توپ اچونه یې وکوله. بیټینګ کې وسیم 15 شپېته او عثمان 28. نور هېڅ کوم توپ وهونکي دی 9 ډېرې منډې نه دي کړي. عبدالله احمدزی راغی 19 ایکسټرا راغلی دي، کافي د پام وړ دی 19 ایکسټرا هم. 3 اورونو کې 15 منډې، 1 وکټ د عبدالله احمدزی په نوم ده. یارکر لین کې آن سایډ ته پک کول دي، 2 به خامخا جوړېږي او بالکل په ډېرې تیزۍ 2 منډې ترسره شوې. عثمان نوري کابل زلمیو ډېر ښه توپ وهونکی
هغه فایټ کوي ماتې نه مني توپ اچوونکو پر وړاندې په یوازې ځان لګیا دی که ووایو له وسیم وروسته د هغه توپ وهنه ډېره د ستایلو ده. دویم بال کېږي غټ شاټ ګیپ کې دی فیلډر لږ څه لرې دی او دلته 4 منډې اضافه کېږي د کابل زلمیو لپاره او مهمه څلوریزه. سلو شاټ پیچو په سکویر لیګ باندې راواغست د بیټ په منځنۍ حصه باندې 4 نور منډې هم اضافه شوې. تکرار وینو ډیر زبردست ولوبه او ډیر ښه میډل کړ په بیټ باندې. ډیپ سکویر لیګ هم یو څه وایډ و فاین لیګ طرف ته لږ لرې و همغه څلوریزه ترلاسه شوله. دریم بال کېږي احمد زی له لوري غټ شاټ وهلو کوشش او بله څلوریزه د آوټ سایډ ایج په نتیجه کې. اعلی نور ناصري هڅه وکړله ما په تړمین باندې بریالی نه شو. 4 نورې منډې په 3 توپونو 10 منډې راغلي دي. دا د عثمان نوري د بیټ جوهر دی چې ښایي په لوبغالي کې وړاندې یادونه وکوله. عثمان چټک توپ اچوونکو پر وړاندې ډېر ښه کرکټ ترسره کوي. دغه ځوان یو ډېر ښه لوبغاړی دی ډېر ښه نوم دی عثمان نوري. نو دغه دی عبدالله پر وړاندې څوک چې تازه له ملي لوبډلې راغلی دی ډېر ښه لوبېږي 3 باندې 10 منډې ترې ترلاسه کړي. شارټ پیچ بلال او عبدالله قیمتي دي نن. بلال 50 منډې شاوخوا ورکړي د هم 45 ورکړي دي 2 نور توپونه هم پاتې دي. وایډ غوښتنه ریویو اخلي بیا هم عثمان نوري هغه فکر کوي چې بال ډېر لوړ دی. امپایر پریکړه چیلنج کړې ده وګورو چې د بریالی دی او که نه لوبسار صحیح پریکړه کړې ده. دا همغه د څلوریزې تکرار کوم چې وړاندې الانور پوره هڅه وکوله بریالی نه و. تکرار د صحنې به ښودل کېږي د وایډ بال دوباره چیکینګ کېږي. ټاس ګټلو وروسته ځوانانو لوبډل مشر درویش رسولي توپ اچونه غوره کړې ده او تر ډېره بریالي هم دي. یو داسې سټرانګ بیټینګ لاین اپ خو عثمان نوري لا هم په لوبغالي کې د هغه سوالیه ده چې شاید کابل زلمی یو ډېر ښه هدف ته ورسیږي. تکرار وینو دغه ځای کې یو څه ښکاري لوړ معلومیږي. لوبڅار پریکړه به وګورو چې وایډ اعلانوي او که نه. بالکل وایډ عثمان نوري د امپایر پریکړه چیلنج کړې و او بریالی شو. بیټ هم نه رسېدو ډېر پورته و نو هماغه فیصله هم لوبسار بیرته خپله واغسته. ټي وي لوبسار د وایډ بال اشاره کوي. بیا هم مډ وکټ ته دا ځل لوبول شوی دی. اجاز احمدزی یوازې یو منډه 4 توپونو 12 منډې اضافه شوي دي د کابل زلمیو لوبډلې لپاره. فکر کوم عثمان نوري په بیټ کې څه ستونزه ویني. د دواړو ډېر ښه فاسټ بالرانو چې تازه ملي لوبډلې راستون شوي دي تقریبا 100 منډې اخیستي پاته اورونو کې د کابل زلمی لوبډلې لوبغاړو. دقیقاً همداسې ده ځکه تقریبا 350 پورې بلال سمې ورکړې او 40 عبدالله ورکړي. په داسې حال کې چې 2 توپونه لا هم شته دي. دغه دواړه نن ډېر زیات ایکسپنسیو دي قیمتي دي د لوبډلې لپاره. باقي ټولو توپ اچوونکو یې ښه توپ اچونه کړې. فریدون چټک توپ اچوونکی هغه ښه بالینګ کړی. سپینرانو خاص کر عرب ګل نصیر خان معروف خیل او زبید اکبري دو دریو ډېره زبردسته توپ اچونه کړې. او د هم اکیډمي ایوبي کرکټ اکیډمي لوبغاړي مصروف دي خپل پریکټس ترسره کوي. بیا هم په آن سایډ باندې شارټ مډ وکټ باندې عثمان نوري غواړي سټرایک ځان سره وساتي. 101 منډې په داسې حال کې چې 14 نور توپونه هم شته. دغه ملګرتیا ډیره په زړه پورې ده. تقریبا 13 منډو ملګرتیا تر اوسه پورې ترسره شوې ده د عثمان نوري او لالباز. 101
آؤٹ سایډ ایج او څلور نورې منډې غټ اوور د کابل زلمی لپاره. قسمت هم د زلورو سره دی، څلور نورې منډې هم دلته اضافه کیږي. اور پای د 115 اتلس اورونو کې اتو لوبغاړو په زیان. عثمان نوري مین کریکټر دی په دغه روانه سیالۍ کې د کابل زلمیو لپاره. هغه غوښتل په پوینټ باندې لاړ شي، ایج ولګېده، خوشبختي بیا هم د دغه څلور راغلل. اکیډمي ایوبي کرکټ اکیډمي راتلونکي ستوري غواړي چې ستوري شي. دا هغه ځای دی چې دلته زده کړه وکړي. روزونکو لا سینیر لوبغاړو خپل بالینګ، بیټینګ، فیلډینګ، فزیکي تکړه باندې دلته کار کوي. دغه اکیډمي نه ډېر ستوري مخکې راغلي دي او دغه ځوانان چې دمګړی لوبېږي دا به هم یو ورځ د هېواد راتلونکي ستوري وي. څوکتو پچونکی عرب ګل مومن بیا هم انتخاب شوی دی. لومړی بال یوې منډې لپاره لوبېږي. دا ښه خبره ده چې سټرایک ته عثمان راغی د زلمیو لپاره. بهترین انځور اخیستنه ډرون کیمرې په واسطه باندې. ایوبي کرکټ لوبغالي شاوخوا او اکیډمي 1:30 باندې 3 کړي نوري بولډ آوټ. بیک فوټ ته ځي ګوګلي باندې او بله وکټ هم دلته ترلاسه کیږي. ما په تیر اوور کې یادونه وکوله عرب ګل پر وړاندې ګزاره پکار ده. تیر اوور عثمان نوري ډیره ګزاره وکوله د عرب ګل پر وړاندې، هغه په 1-2 باندې فوکس او بریالی هم ول. هغې وروسته چټک توپ اچوونکي عبدالله نه ډېرې منډې واخیستې. دلته په بیک فوټ باندې ولاړ، کوشش یې کوه تر څو څلوریزه ترلاسه کړي په میډ وکټ باندې، خو خپله وکټ یې له لاسه ورکړله. هغه بیا هم ډېره ښه سیالي ترسره کړله د کابل زلمیو لوبډلې لپاره. یو مناسب هدف ته یې روانه کړې وه او بالکل ښه ټوټل یې تر اوسه پورې ترلاسه کړی دی. 3 څلوریزې 1 شپږیزې 1 سټرایک ریټ. وروستی هیله د کابل زلمیو لاست مین یا وروستی لوبغاړی کریز ته راځي. فکر کوم روح الله احمدي دی. خلیل ولې نشته خو سکواډ کې ده. خلیل به خامخا امپیکټ کوي. درې وکټې اخیستې عرب ګل، ډېره ښکلې توپ اچونه، بیا هم زبردسته بال ان سایډ شو. خوشبخته و روح الله احمدي. نه توپونه کرنانې 9.03 لالباز کولی شي باونډري ترلاسه کړي. دغه هیډ مضبوط دی خو ښه بال ته احترام کوي. ښه خبره ده که یو تېروتنه کېږي دغه باقي بولونه پاتې کېږي. هغه پوهېږي که چېرته 2-3 بولونه نه هم استفاده وکړم شاید یو 10-15 منډې اضافه والی راشي. دې سره ډېره ښه ډګر ساتنه د فاین لیګ کې د فریدون له لورې. دا هم د زلمیو او د سپینغر ځوانانو ډریسنګ روم. شاته لوبډله د زلمیو وړاندې چې ناسته د سپینغر ځوانان او په اسانۍ سره یوه بله منډه هم ترلاسه کوي. سټرایک ځان سره ساتي. 1:08 یو اوور پاتې. فریدون به وروستی اوور کوي. دوه اوره 14 منډې. فریدون باندې یو اوور کم راځي، دلته کم یې ترسره کړ. شاټ لالباز سینځی شپږیزه بهر بالو خو رسېدلی و. تا وړاندې یادونه وکوله چې لالباز کولی شي شپږیزې ترلاسه کړي او دغه دی ډېر ښه شاټ د فریدون پر وړاندې او 6 منډو نتیجه.
کرکټ د فکر لوبه د وړاندې تاسې اشاره وکړه چې شارټ پیچ یې وکړو باید وهلی وی خو فیلډ سیټ اپ داسې و چې میډ وکټ بهر و لانګان بهر و سکویر لیګ بهر و که ده ټرای کړې وه صحیح نه میډل شوی و نو د دې امکان و چې هغه هلته وکټ پخپله د لاسه ورکړی هغه دلته دې ته انتظار و واخله فریدون داوزي پر وړاندې بله شپږیزه لال باز هغه د لوبډلې لپاره 2 شپږیزې په داسې وخت کې ترلاسه کوي چې ضرور که خطو پچونه کوي دغه منډې د بریا راز کېدلی شي د لال باز کولی شي نورې منډې هم ترلاسه کړي په 2 توپونو فریدون داودزي پر وړاندې چې ښه توپوهونکي نشي کولی شپږیزې ووهي دلته لال باز یې ترلاسه کوي او ډېر ښه توپ و دا هم په ډېر ښه توپ باندې شپږ ترلاسه کړه بیک فوټ ته لاړو ګوډ لین پیچنګ په چینل کې باډي باندې کاغذ یې په ځای وی اسانه به نه ورته خو دا دغه کمال دی 2 توپونه 2 شپږیزې 11 باندې 19 کړي 180 له وړاندې په سکوربورډ باندې دي یو ډېر مناسب ټوټل ته روان دي دا ځل یار کرلین کې واپسي ده 2 شپږیزو وروسته یو ډېر ښه بال د فریدون داودزي له لوري یار کرلین دو تقریبا 4 او 5 سټمپ کې وکټ کیپر ته ورسېده دا مینوال چې د سیالۍ لیدلو لپاره راغلي او ګلالۍ ماشومه هم ورسره ده دا به طبعا د خوست وي او داسې ښکار چې د تڼۍ وي دا هم وی آی پي باکس قاري صاحب ځان ولید تصویر کې خوشحاله دی مسکانه څهره فریدون لومړي 2 توپونه ښه نه دي کړي 12 منډې په لومړیو 2 ورکړي شپږیزو وروسته یې ښه واپسي کړې پاتې 3 توپونه هم دواړو لوبډلو لپاره مهم دي 3 توپونه البته بیا هم وایډ یارکر ښه واپسي ده ریویو اخلي لال باز د وایډ لپاره یو څه بهر و بیا هم یو څه ښکاري وګورو لوبسار دریم لوبسار به بیا هم پرېکړه کوي چې وایډ ده او که نه ډېر ښه بال ډېر زبردسته بال 2 توپونه 2 شپږیزې 2 توپونه ډاټ دریم بیا هم په آف سټمپ باندې دا به کوشش کوي چې سټرایک واخلي او رن آوټ هڅه وشوه خو ستونزه ډېر نه ښکاري فکر نه کوم وروستی بال دی له ده نه به ګټه اخلي فیلډ خطر سره شو په لانګان باندې خو ترو صحیح ونه شوله که چېرته چټکه ترو شوی وی دغل ده زبید ترو یو څه سلو تر سره کړله او سیف ده بالکل سیف ده بیټر ډېره ښه هڅه وروستی توپ به کېږي فریدون داودزي له لورې د لال باز سینځي پر وړاندې بورډ باندې 102 ته الریډي راغلي وروستی توپ فل ټاس فیلډر شته په ډیپ کې 2 منډو هڅه رن آوټ چانس شته اوور تھرو او نصیر معروف خیل فکر کوم 4 منډې دوی پر رننګ باندې ترلاسه کړې آوټ فیلډ وجه بال ډیر باونس واخیسته خدای دې وکړي چې نصیر خان معروف خیل ستونزه ډیره نه وي هغه په سر باندې لګیږي ډیره خرابه تر خطر تر سره نشوله عبدالله احمدزي ډیره چټکه توري تر سره کړله وکټ کیپر هم ونه توانېده د وکټ کیپر واوښته والته باونس وروسته او سر باندې لګیږي نصیر خان معروف خیل 4 منډې ترلاسه شوې په دغه توپ 106 منډې جوړې کړلې د کابل زلمی لوبډلې 108 بیخي او مناسب او ډېر ښکلی ټوټل ښه توپوهنه دوی لپاره وسیم اکرم عثمان نوري او په وروستیو کې لالباز ترسره کړه
سلرویش لالباز 15 پته وسیم اکرم او 3 عثمان نوري دا درې هغه نومونه چې نن سیالۍ کې ښکلې توپوهنه وکوله. فریدون 1 وکټ، د ترڅنګ 2 وکټې نصیر خان، 1 وکټ هم عبدالله احمد زی، 3 وکټې عرب ګل او 1 وکټ زبید اکبري. سوکتو پچونکو ډیره ښه پچونه وکوله نن سیالۍ کې، 22 ایکسټرا هم راغلي. هایلایټس ګورو د لومړنۍ پاڼې یا لومړنۍ اننګز. یو سل شپږ اتیا شل اورونو کې دوی ترلاسه کړې، 9 وکټې له لاسه ورکړلې او لوبغالي کې هم هوا چلیږي. هایلایټس ته ورځو او د لومړنۍ پاڼې هایلایټس ګورو. دا لومړی شپږیزه وه د وسیم اکرم له بیټ څخه په ډیپ میډ وکټ باندې، بلال سمې پر وړاندې میډ وکټ باندې بله شپږیزه وه دا هم د وسیم له بیټ څخه، او دلته هم څلوریزه وه د وسیم اکرم له لورې په ډیپ کور باندې، او دا هم شپږیزه وه د بلال سمې پر وړاندې د وسیم اکرم له لورې. فریدون پر وړاندې شپږیزه وه د مسعود ګربز، او له هغې وروسته یې بیا وکټ ترلاسه کړه په میډ آف کې، او ډېر په زړه پورې کیچ لوډلمشر درویش رسولي ترلاسه کړ. دا لومړی وکټ وه. هغې وروسته وسیم هم ښه فایټ وکړ، ښه اننګز یې وکړ، خو نورو توپوهونکو ورسره هغسې توپوهنه ونه کوله. نور رحمان نن سیالۍ کې په 1 ډاون باندې راغی، نو بالو، او دلته څه نیمه سلیزه هم پوره کړې وه. وسیم اکرم د عبدالله پر وړاندې په میډ وکټ باندې شپږیزه وه. دلته وکټ کیپر نه وتوانېدلی، 5 منډې وې مفته، او دلته د نصیر پر وړاندې شپږیزه لومړی ترلاسه کړه وسیم اکرم، او له هغې وروسته بیا نصیر خپل غچ واخیسته، وسیم اکرم یې رخصت کړ، کاټن بولډ یې ترسره کړ، خپله یې کیچ هم ترلاسه کړ، بال یې هم وکړ. نورالله ایوبي راتګ سره په لومړي توپ شپږیزه ووهله، او له هغې وروسته یې دی بیا کلین بولډ کړ. ډېره ښه توپچونه نصیر معروف خیل له لورې. شمس کړو خیل دلته سلاک سویپ باندې شپږیزه ترلاسه کړه، او دلته بیا زبید له راتګ سره د شمس کړو خیل وکټ ترلاسه کړه، او دا هم څلوریزه وه د ولید میاخیل وکټ وسې عرب ګل ترلاسه کړله، او دلته صدیق پاچا راتګ سره په لومړي توپ باندې عرب ګل مومن آوټ کړ، او دلته بلال سمې ډېره ښه توپرېونه ترسره کړله، د جمعه سلطاني رن آوټ و. او دا آوټ سایډ ایچ په نتیجه کې څلوریزه وه د لالباز بلال سمې پر وړاندې. عبدالله احمد زی دغه اوور کې هم ډېرې منډې ترلاسه شوې وې، څلوریزه وه په ډیپ سکور لیګ باندې، او دلته هم آوټ سایډ ایچ کې څلوریزه وه د، او دا بیا هغه څو چې عثمان نوري پکې خپله وکټ له لاسه ورکړه. عرب ګل ډېره ښکلې توپچونه وکوله، ډېره زیاته مننه، او موږ هم لنډ ځنډ اخلو. لوبغالي کې ایمل شیرزاد ستا هغه به هم خبرې کوي، او له هغې وروسته به دوهمه پاڼې پیلېږي، تر بیا ښې چارې.
خرغلا ستړي مشي په خیر راغلی لومړی پاڼۍ پای ته ورسېدله نن ټاس د افغان ځوانان سپینغر لوبډلې ګټلې وه او د توپچونې پرېکړه یې وکړله لکه څنګه چې دوی خپل پرېکړه کړې وه هماغسې دوی خپل بالینګ ډپارټمنټ ډېر ښه مدیریت کو او 108 منډې هدف ټاکل کېږي او دا دومره غټ ټوټل نه دی د داسې لوبډلې په وړاندې چې لکه څنګه چې تاسو ګورئ د سپینغر لوبډله ډېره زیاته پیاوړې د بیټینګ د بالینګ په برخه کې پرون زبید اکبري یو کارنامه وکړله او هغه څه دی چې د دې لوبډلې دا قوت ښیي بالینګ سایډ ډېر ښه مدیریت شو عرب ګل مومند زموږ سره دی نن یې 3 وکټې ترلاسه کړي دي د سایلو وړ لوبغاړی دی مومند صاحب ستړي مه شئ د دغسې لوبو کې او په دومره مهمه لوبه کې حساس لوبه کې چې فاینل ته یو لوبډله مشخصه کېږي دلته د مرګ او د ژوند خبرې دي تاسو په داسې پیچ چې د بیټینګ پیچ ته 3 وکټې اخلئ څه کماله مو کارولو بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم او سر الله تعالی ډېر زیات شکرګزار یم چې دا رقم غټ میچ کې ما 3 وکټې واخیستې او 3 وکټو اخیستل د څومره سخت کار دی د یو لوبغاړي لپاره دا خو بس یو وکټه لګېږي یو لوبغاړی چې بال ترسره کوي څومره ستونزمن کار دی هغه حالت ته موږ ته ووایه دا خو ډېر ستونزمن کار دی چې ځکه چې بیټسمین او دا رقم پیچه بیټسمین هم دې ته ولاړ چې خالي خوله کې بال یې هغې زه ووم او ما خپل بالینګ کولی نه لکه ما بالینګ کوم هغه ما 3 وکټې واخیستې په دلته ښه لوبېدل تا ته څومره امید درکوي څومره انرژي درکوي چې تاسو نور هم مخته لاړ شئ دا ډېره زیاته انرژي موږ ته راکوي چې انشاءالله موږ به نور هم کوشش کوو له خیره چې مخکې لاړ شو عرب ګل مومند سږ کال کې پی ایل ستاسو لپاره څومره یو ښکلې میله وه واقعا ډېر زیاته ښکلې میله وه انشاءالله نور به هم له خیره خوندوره کېږي ستاسو ټیم فاینل به ولوبېږي انشاءالله الله مهربان زموږ ډېر ښه بیټسمنان دي او ډېر ښه بالینګ هم دی او سږ کال موږ یو تغییر ګورو چې فاینلستان لوبډلې سږ کال تغییر کوي کې آر ورسره نن به سیال لوبډله معلومه شي خو ستاسو بالینګ سایډ ډېر زیات خطر سره شو تا سره نصیر او نور ملګرو هم زبید اکبري ټولو ښه ملتیا وکړله او وکولی شول چې هغه بالینګ سایډ ډېر خطر سره کوي ستاسو په نظر باندې دا ټارګټ څنګه دی نه انشاءالله زموږ بالینګ خو ما ښه بالینګ وکړو نصیر دی ویل د نصیر ښه بالینګ ټولو الحمدلله ښه بالینګ وکړو زموږ بیټینګ ښه بیټینګ دی انشاءالله دا به په اسانۍ سره چیز کول خیره بس بریا درته غواړو کامیابه شئ په دې لیګ کې نور هم ښه وځلېږئ او تر فاینله پړاو پورې نور وکټې مو واخلئ مننه سلامت اوسئ تاسو څنګه ویاړئ خیر خو د نن په لوبه کې بیا هم تکیه په ځینو لوبغاړو کې دله وسیم اکرم او عثمان نوري یو د هغو لوبغاړو څخه و چې نن ډېره غټه تکیه وه عثمان نوري راغواړو نن لوی په تړاو سره خبرې کوو عثمان ستړي مه شئ په خیر راغلی آیا نن لوبه کې دغه هدف چې نن تاسو ټاکلی ستاسو لپاره مناسب هدف دی ډېره مننه ژوندي اوسئ واقعا هم که وکټ ته په کتو سره وګورو 108 رنز ډېر غټ ټارګټ دی حالا ما تاسو ته تېر انټرویو کې هم ویلي چې مطلب هغه خو وکټ باندې 200 پلس چیز کېږي په دې باندې 108 پلس ډېره مشکله ده چې چیز شي نن فقط تاسو دوه لوبغاړو ورځ وه عثمان ستاسو او همدارنګه د وسیم اکرم نور لوبغاړو کوم رول ونه لوبولو هغه د بیټینګ هغه نظم چې لږ ګډوډ شو علت څه و واقعیت هم همداسې وه ځکه زموږ ټاپ اډر بیټسمینانو کې یوازینی وسیم و چې مطلب ذمواري وغسه ډېر ښه ګیم یې وکړو نور هلکانو ډېره تیزي وکړله کله چې زه کریز ته لاړم ما هلکانو ته ویل مطلب ډاډ به کېږي ځکه یو خو وکټ ډېر سپورټینګ ده ډاډ ته به نه خفه کېږو انشاءالله زموږ چې کوم هدف دی هغې ته ورسېدو انشاءالله د بریا په هیله چې فاینل کې تاسو بیا وګورو کور ډېره مننه ژوندي اوسئ ډېره مننه ښه وځلېږئ دویم پاڼۍ یې ډېره په زړه پورې ده مخکې عثمان نوري ویلي چې په دې پیچ دا منډې هم جوړول هم ستونزمن کار دی سخت به وي دا کار که اسانه زبید اکبري پرون کارنامه کولی شي که نه هر څه په دې لوبه کې پېښېدلی شي او موږ به تاسو ګورو راشئ بي سپورټ کمپلیکس ته نن یوه لوبډله بله هم مشخصه کېږي چې په فاینل کې د کې آر سیال شي ورځو د کمیټي باکس په طرف او د ډګر په طرف Bismillahir Rahmanir Rahim, and welcome back for the second innings. Speenghar, after winning the toss, they decided to bowl first. 187 is the target. Zade Akbari, the last man who scored a century, along Asif Musazai. The two are finding their way to the center as an opener. It's going to be a great contest, and the winner of today's game straight to the final tomorrow. Yeah, Zubayd Akbari was, he was one of the most, he got a century, as a quick century by Zubayd Akbari. And also, if you talk about the weather, it's cloudy, it's a bit cloudy, and it's really good for today's match. And it's and also a bit windy. That's a great weather. So now we can talk about the weather condition here is quite
Overcast condition here. The sun is hiding behind the clouds. And just before the start of the day today, at around 12, there was a drizzling here in the same ground. So the outfield is a bit wet. The ball was not traveling fast. The captain of the side, Darvesh, after winning the toss, he decided to field first. And they were having a good start. Kabul Zalmi, but in the middle, they were just collapsing. Wickets tumbling. Usman Noori, the man who scored some runs, and Lalbaz Sinzad, the aimed back smashed to sixes there. So finally, they're having a decent target on the board, 186, never easy, because Kabul Zalmis are having strong bowling lineup. Yeah, today is it's amazing match, and Speenghar versus Kabul Zalmi, and the target is a bit it's quite good. It doesn't. I think it might not be that much difficult for Kabul Zalmi. But if you talk about the target, I think it might be also like in this pitch, in this ground, even 257 has been chased. Now let's have a look. The weather here, the wind is blowing, it's very hard. Would be supporting the seamers, especially in the first few overs. And the main who is in good touch, Zubayd Akbari, just before the Ravesh Rasuli, who was the captain of the side. And look at that picturization, the sun. He goes behind the clouds. And it's very dark. Yeah, and also I think there's a chance for rain, a possibility, and maybe tonight the weather will be rainy. What do you think? I didn't check, but according to meteorology, you might have checked that once. So only that spot that the sun is there, it's just hiding behind. Otherwhere you can see everything is quite clear, so you can see and enjoy today's game. When the sun reappears, it's going to be very sunny here in the very ground. Yeah. Now the sun is hiding behind the clouds. If it appears, and there will be a shiny there will be a shiny day. So you mean it's going to be brightly shining once again, it's going to be sunny, and it's going to be good for the game of cricket. Yeah, I think this kind of weather would be really difficult for the players because of the injuries, because of the cold weather. The sunny weather is good. Now lots of chances for the bowlers to utilize when the weather is a bit stormy here. There is no dust because it rained just before the start of the match, so the wind is quite hard. It's blowing, coming across from east to west. Yeah, everything looks clearly as you mentioned that there was a rain before the match. Wow, that was a good try for a big one, but the fielder was over there and threw it to the wicket keeper. Straight away, Asif Musazai wanted to go for a big one. Look at the required run rate right from the start is 9.38. It's a decent one in such a surface. When the cloud is around, the wind is blowing, you can utilize getting 2 wickets inside the power play. So Kabul Zalmis will be bouncing back. Even if the start was good, in the midsection they were not that good, but they finished quite well. Yeah, they really, they finished the match really quite well. And now if you look at the current situation of this match, just a single taken, it's the first over. Zubayd Akbari, and also a good bowler. Zubayd scoring 124 last night, unbeaten. Oh, what a delivery that was. Brilliant piece of bowling. Last night he was very good, starting off with some boundaries, and at the end, back of the innings, he went for 5 maximums against Yunus Zadran. Conceded 30 runs in 1 over. Yeah, that was a great delivery. This time, straighter bat, straight to Shams Karkhel. They've got 5 fielders inside the circle on the offside, because Zubayd Akbari is going to go for cut shot, is right at the start, and then he's going to target mid-wicket in corner. Yeah. Oh, that was a big one. That was amazing shot by Zubayd Akbari. Now once again he's going to try for big shots.
If we look at the previous matches of Zubayd Akbari, that performance was quite good. 5 sixes by 5 ball. That was great and amazing in the previous matches. Now let's have a look. The intention, the connection, immaculate timing. The ball goes all over the top of the side screen or the screen there for maximum. Zubayd is in a good touch. He would be leading. He is given the task. He can get runs inside the power play. Yeah, in the first overs and it's the power play. Zubayd might try for big shots. If you talk about the target, I think it might not be that much difficult for Speenghar Warriors. But also if you look at the bowler side, they are also good bowlers and every bowler has different variations here. So we haven't seen a big spin today. In the last couple of matches, the ball is slightly deviating from the surface of the pitch. Zubayd Akbari would be looking to go big. Straight there. Goes for a catch shot. Lalbaz Sinze was at point and beaten the fielder for a boundary. Yeah, Lalbaz couldn't, that was difficult for Lalbaz to stop the ball. And now just, it goes for a 4. 4 runs taken. Such a good striker of the ball. Zubayd Akbari then needed to go big and he's doing a good job for the team. Again and again he's struggling, but this time he didn't connect. He wanted to go to the top of the cover fielder, but a little thickish inside edge finishes over with the 12 runs without losing any wickets. Yeah, and the ball just connected with the edge of the bait and just a single taken here. Thank you. So now they've got Khalil, one of the key bowler for the side. They would be really looking to trust him. Bowling from the far end, Zubayd Akbari is going to face. And they really would be looking to get these two batters out as quick as they can to get rid of Zubayd Akbari, especially the man who had scored a century. Where he has left off last night, he's starting from. There we go. Yeah. Again, there was a beautiful try. That was a nice try to the leg square deep. As you mentioned, Zubayd Akbari, he has always proved himself as a good batsman, and also, always he's trying for bigger shots. Now you can see that Zubayd's intention was to go and target extra cover, but got outside edge. And there is no protection at the third man position. So straight away Khalil is conceding a boundary. Yeah, Khalil. Oh, that bounced a lot. So that's a nasty blow hitting his body. Luckily that the ball didn't stuck his helmet. I think the ball was coming to his shoulder. Zubayd is a strong man, but umpires. The physio is out there to check the helmet. Let's have a look. The ball is bouncing right coming to the back of his neck. It's very dangerous area. You can be in perils. So hope that he's fine. Still he was saying that he's okay, but it's a good news. Yeah, that's a good news that he's okay. That is a risky area that he could be paralyzed here. But fortunately he is okay here. Now you need to, that really was a nasty one, right coming into the helmet, a well-directed bouncer. You need to be very careful when the ball is rightly coming toward your face in the direction of your helmet. Try to get away from that. One big blow can cause a big damage. So Khalil is not an easy bowler to hit. So the ball which comes to your bait, a half volley and coming out of your body, you can smash that. Even they're having a lot of practice.
Zubayd knows the condition very well now, scoring 15 of 7. A good start so far by the team Afghan Zwanan Speenghar. Yeah. Oh, wanted for a big one, but couldn't. And just here we had dot ball. That was a good delivery. Yeah, definitely the ball right was coming once again to his body. He was having full swing of the bait, playing very horizontal bat, wanted to go for a full shot. Could not connected it. Having seen many times when the batters hit on the helmet, so soon after that he loses his wicket. So Zubayd needs to be a little careful. Yeah, I think they should play it not aggressively, and it's not that much target. Oh, nice try. That was a good try, and it goes for a 4. Pitching outside the off stump. He slices the ball. No chance for Siddiq Pacha. He was standing there, but the intention was quite clear now. That's needed. You need to go for a grounded shot. No need to take a risk. You're the main batter for the side. You need to stay. Yeah. Now Zubayd Akbari, he's a good batsman, and now he has to stay on the wicket for a lot of overs. Otherwise, it might be difficult for them. Here he goes again, inside edge, almost hitting the stumps. Misses the stumps. The ball was bouncing here. So the short fine leg fielder is running after the ball to bring the ball out of the boundary line for 4 more. Yeah, 4-2 dots ball, and again 2-4. That was good shots. Look, every time he's trying for biggie shots. That's amazing. And now it's the last delivery of this over. First ball that was outside edge went for boundary. This time it was inside edge went for boundary. The luck is favoring the brave batter Zubayd Akbari. So straight away they brought changes. Third man is brought into the circle. In fine leg is sent into deep fine leg position. Yeah, I think that was a good fielding positions. Oh, that was a good delivery. Again, we have dots here. So finishes with a good ball after 2. They're having on the board 24 for the loss of none. Yeah, I think this over might. It was quite good, but I think 12 runs taken. It might be difficult if they gave a lot of runs in each over. Look at here, 163 runs required by 108 balls. What do you think, Mr. Salarzai? Would they play aggressively or defensively? Now, their natural game is, especially for Zubayd Akbari, he's a natural player of playing big. But Asim Musaze wants to take his time. He's playing his ground shotted well. So runs would come especially from one end. As Zubayd, the man who is in good touch, he loves to go big. Yeah, absolutely. He loves hitting big shots. Every time he's trying for big shots. Okay, who are they to you? Do you know them? No, unfortunately I don't know him. But they're both smiling at you. Yeah, they are smiling and they are cute kids. That's they are enjoying watching cricket. Yeah, good. Today is the second last and tomorrow is the final. It's going to be played in the very venue. Only the pitch is going to be changed. So it's going to be a pressure match. We can expect a big crowd tomorrow. If it's sunny, it's going to be very good. Today it's rained. Now look at number of young kids are sitting there. Yeah, numbers of young kids, they are sitting enjoying watching crickets. They are waving their hands. Yeah, you were given some kind of salutation. Yeah. Greetings was given. So I think that Zubayd Akbari is not feeling well, that behind the ear of him that he is the main, the curator, did a terrific job. Abdurrahman along with his team. They're working day and night, preparing the surface, painting the areas,
and they are having a strong work here, diligently and in vigilance. So a lot of appreciation should be given to them. Thanks from all the teams of security who are working here, all of the workers of KPL ground, Kabul IUB Stadium. I really appreciate their performance here, the work here. Now these two are sitting. They are not having any blanket today. It's very cold here. But last night you may remember that everybody was having green tea and something in their hands and they were enjoying. But today, now these two are just trembling. It's a little shivering due to coldness. Yeah, you know, the weather is a bit cold today and it's windy. Because of that, they have covered themselves with something like blanket or these things. So now the sun is once again reappearing. The cloud is going behind. So it's again sunny in a UB cricket ground. It is a fantastic weather. Lalbaz introduced from the combox end. Yeah, Lalbaz is going to do his first over here, and he has always proven himself as a good bowler. But let's have a look at his deliveries. There he goes, big. It's called a no ball straight away. And the ball is landing over the top of the boundary line. Long, handsome aim it was from the bat of Asif Musaze. Umpire had a good call. Oh, that's a good. That was a good chance for Zubaid. You know, also a six and also no ball. I think also they will try for a big shot because it's no ball. So Ayubi in 2 overs they had 24. Still they're having in 2 overs 31 now because he didn't deliver a ball in 7 runs conceded. His signal wides. Pitching outside the off stump. The ball was bouncing. Mahmoud Kharote. But the decision is not challenged and still there is a free hit available. Yeah, still the free hit is available and you know, Lalbaz, he's always, you know, delivering his ball with a good pace, but I don't know, sometimes he's not using the good line for ball. Yeah, he needs to give tight line bowling. Outside edge, I think, but it was a free hit. Lalbaz cannot believe that in spite of having a good pace, try to control your line. In this tournament having seen, but one thing I would remind you about the Speenghar bowler Abdullah Mazze today and Bilal Sami, each of them in their 4 overs conceded 52. Now look at what's being eaten by Darvesh Rasuli, Arabi Palau, a kind of spicy. Yeah, it's a kind of spicy snakes, maybe like a crispy one. Yeah, it's very bitter. It's spicy too much. Oh, what a delivery that was. Very well carried to the wicket keeper. Yeah, Lalbaz, that was a good delivery here. At first he did a no ball, but again wide. But here we have 2 dots ball. That's amazing. Look, tried for a big one, but the connection between ball and bait, that was not quite good. So now you can see the stains. The crowd is building up. Even it's very cold here today. As it rained for a short moment just before the toss presentation. So the sun is appearing once again. It's getting a little hotter now. They will enjoy seeing the match or watching it from the stands. Yeah, you know, like the winter is coming and now the decision's been challenged. But what a delivery that was. Later on the ball was curving. Laterally it was just swinging away. Inside the line the ball was perfect. So that really was one of a fantastic delivery. Yeah, that was a fantastic delivery. If we look at the style of Lalbaz, he is using a lot of pace and he's releasing the ball with a good pace. There he goes. Flicks that nicely. Wrist work is working for the batter. The pace of the bowler, the quicker it comes, the quicker it goes for Ashpagiza.
shot. And that was amazing. Now Lalbaz a bit expensive. 3 balls, 14 runs. No ball wide, 2 dots, and 6 more. The required run rate is jumping down to 8.5. 8 in taken this time. Can't believe that. Extra bounce. There is a sigh of relief for the bowler Lalbaz. Got the first big breakthrough for the team. Yeah, that was a good delivery and just touched the edge of the bat and went straight to the wicket keeper. Look here, the ball is just connecting with the edge of the bat and goes straight to the wicket keeper's hand, and here he lost his wicket. Nur Rahman, the wicket keeper, in the ball had a big deflection after hitting the bat. So Asif scoring 13 of 6. Strike rate is a decent but didn't stay. 2 sixes in his innings. No boundary, no single, no twos, nothing. Just 2 sixes. Or a single, I think 13 runs. Yeah, 13 runs. He wanted for big shots, but also, you have to care about your wickets, not try always for big shots. And that's why he lost his wicket. Muhammad Isaq. Now Speenghar are having some of the key members, the national players, that they joined the national team recently. Isaq, Rahimi, Darwish, Abdullah, Bilal, Ejaz, Zubayd. So we are having plenty of those names in the site. Yeah, nice try. It goes for a 4. It was a fielding mistake. The fielders tried to catch the ball, to take the ball, but couldn't, and it goes for a 4. Now he just presented the bat. He's off the mark in the fielder at third man position. Khalil, the ball was bouncing, so with the last bounce he could not stop the ball and finally lost the balance. Yeah, he lost his balance and couldn't stop the ball, and it goes for a 4. Lalbaz, expensive but got a wicket for the team. Again, he was going to go through the cover but missed that. Finishes with a dot, 18 of his overall after 3. They are having 42 for the loss of 1 wicket. And this is the city, I think, Said Jamaluddin. So you should talk about. Yeah, that's the great view of Said Jamaluddin city. It's amazing city, but but the weather now in Said Jamaluddin city, it's a bit cold. And it's really fantastic weather in this time. Sometimes also enjoy, feeling weather like the cold weather. Now the birds are flying all around the grounds here. So can you clearly tell us that which kind of bird that is? From this angle it's not visible, but Said Jamaluddin is now a crowded area. It goes over the top of that mountains, and the sun is appearing brightly shining today. Khalil into the attack. Straight to the point fielder. He was going to go and cut that from one end. Khalil is firing bullets from the other end, Lalbaz. But both of them are a bit expensive. Special Lalbaz conceded too many runs, 18 runs in his first over. Yeah, that's really quick runs, and 23 runs from 12 balls. That's quick runs. Oh, what a delivery that was. He was going to just go over the top of that shot third. Wanted to guide, but missed that completely. Yeah, that was a good delivery. Here we have 2 dots ball. That was a good delivery. That's called a baller with a good pace and having a lot of variation in his ball. Now they need 145 of 100 balls. The difference is only 45 runs. The current run rate is still over 12.5. And the required run rate is dropping down. Slower one. Bouncing.
And there he goes for a wide. Sabir, the umpire, is signaling that. But Khalil is not going for a review because he might know that it was pitching outside. Yeah, Khalil knows that it's a wide one, it's pitching outside. And I know it goes for a wide. If you look at the repetition here, the decision was quite good. It was wide. If I were the bowler, I might have go for review. This time he smashed that over the top of Walid Miakhil. There is no protection. Picks that nicely. Zubaid is very strong through the offside. And when he's connecting through the onside, each side, it's very easy for him to pick. Yeah, he can pick the ball to each side. That's the quality of a good batsman, to try for each side, not just for one side. Look at this beautiful, amazing shot. You do not need to go for a cross-batted shot. You can lose your wicket. But try to see the ball in its line. You can play the ball according to its line it comes. So now they are very expensive after 3.3. In 21 deliveries, 47 runs on the board. And that was boundary number 556. There he connects it one, but one bounce. The only fielder standing at that position. Yeah, just one fielder standing in this position. And if you look at the grass in the ground, it's a bit wet. And Will that be the dew factor or it result? So this outfield is slightly wet. The ball is observing some of the moisture, so it's getting a little heavier. Difficult to grab the ball, having seen Bilal Sami in 1 over. He went for 2 beamers. The first one was a little high, and the second one was high in the sky. And later on, the umpire declared that a no ball as well. And what a shot that was! Intentionally played that one. That was played a little late over the uppercut, and the ball goes over the top. Brilliant piece of batting. yeah, if you talk about this partnership, they are going really well. Even both partners, they are trying for a different kind of shots. That was a good uppercut shot. Even for the uppercut, he was taking a risk. I thought there would be no fielder, but Lalbaz was there. And look at the sunset is about to come, so you can enjoy that. It's a special scene here in this ground. There he goes. The timing, absolutely exquisite. Inside out against the seam bowler. Yeah, they are doing really great in this partnership. It's a really amazing partnership. Look, and the last delivery of this over, it goes for a 4. 16 runs conceded, 18 in the last, 16 in this over, 58 on the board for loss of 1 wicket. Brilliantly picked up that. When you need to pick the ball from the meaty part of the bat, it travels fast. You do not need to go for a wild swing. You need to middle it well. Yeah, these runs, they have started this innings very nicely, and that's a quick runs. It's very early to say, but the dugout is feeling the sense of victory here. It's clear that they might feel the feelings of victory here, because they have Zubaid Akbari always trying for bigger shots. Exquisite timing once again. That was a half volley, easily driven to the square for a boundary. 62 on the board. Yeah, if you look at the current runs, 62 just in 4 hours, that might be, look, every partners here in this partnership, they are doing really great. And now they, as you mentioned, they have the feelings of victory here. Up to now, they are dominating well. But it's a game of creating. Nothing could be said in advance. If they take 2-3 wickets in a short time, chance of a run out, great piece of fielding. But only one stump was visible and he missed that one. Yeah,
if he, just if the aim was quite good on the wickets, that might be there might be a chance for losing the wicket. And one thing I want to remind you about the running between the wickets is a good communication between the two. Sometimes when the fielder is close, the batters are getting confused. But he straight away ran. He did not stop. Yeah, he didn't stop, and he knew that if he stopped, he will lose the wicket. But that was a good decision by him and just reached to the wicket. That was a good comeback, and now they know that let's play it, defensively, because their targets are quite good and their runs are quick. They don't need for any big shots just right now. Now look at the difference in the gap between balls and runs. They are getting closer. 124 more runs needed of 94. 62 on the board. What a start they are having for the team. Speenghar with the arrival of Darvish Rasuli in 3 other bowlers. Even there he goes and puts a dive. Slow down the pace of the ball, but still the ball is almost carrying or reaching to the boundary, but conceding only 2 runs here. They need to stop. The ground field should be the best to win this match. Yeah, as you mentioned that there's a dew on the grass. It might be a slide, when you try to stop the ball, you might have a slide there. Never easy when the grass is having some water on it. There might be rain, might be some dew factor. Difficult for the fielding side, but you need to bowl in tight area. Go for the wickets. There he wanted to go for a catch shot. Ishaq Rahimi beaten. Yeah, again you hear that was a good delivery from Lal Ball. Just that was a dot ball. Lal Ball is not giving any chance to the batter to try for big shots. So now this is the academy outside. Net practices. Young kids are preparing themselves for the upcoming tournaments. Grade 1, Grade 2. Provincial matches. And inter-club moments they're looking for. Yeah, these youngsters, they are the future of Afghanistan. They will prepare themselves. Chance of a catch to Ayubi. And he grabbed the catch with the very last ball of the over, number 5th. With the arrival of Rahimi, Ishaq Rahimi lost his wickets. And we're having some voice changes in the com box. Mr. Fazal Rahimi, as I said before. And Mr. An is going to join you for the remaining or next 5 overs. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه جمیل ایوبی او نجیب الله سالار زه. اسحاق رحیمی چې وړاندې اسانه کیچ ډالې کړ په شارټ مډ وکټ باندې. تکرار د صحنې ګورو چې نخ کار ستونزه د نو بال. اسحاق بخامه خاصی ډریسنګ روم ته. دوهمه وکټ سپینغر ځوانان بایلی آن سے بخیر راغله. ډیره مننه رحیمی. ماسپښین بخیر. یو ډیره مهمه وکټ دوی له لاسه ورکوي اسحاق رحیمی. اتو توپونو باندې 14 ټکي منډې 2 څلوریزي وه. حاجزاده هغه په توپوهنه کې شامل و. لال باز وتوانېده تر څو د کابل زلمی لپاره دوهمه وکټ هم ترلاسه کړي. ډیره ښه توپ اچونه. خلیل احمد بیا هم د توپ اچونې لپاره راځي او کنه توپ اچونه کې بدلون. درویش رسولی لوډل مشر راغی کریز ته. پیل ډېر عالي وکټ یې ترلاسه کړی کابل زلمیو. واپسې کېږي او که نه اوس به یې وګورو. لږ څه بیک فوټ ته لاړو
ښکته یې لوبه و په سکویر لیګ باندې اپشلې ولوبول شو نورالله ایوبي لاسونو ته. واو ډېر ښکلی تصویر، د هغه سوچ نه دی یا خیال نه دی او کراره ډډه یې لګولې ده. ژوند دغه وخت کې بادشاهي ده. شاټ څلور نور هم اضافه کېږي، که وکټ یې ځي خو ستونزه نشته. زبید اکبري خپله وظیفه مخکې بیایي. بالکل پرون هم یو داسې حالات و خو د وکټو تګ ډېر ژر نه و. زبید اکبري پرون هم ډېر عالي او ښه کرکټ کړی دی. نن هم د دې لوبډلې لپاره د هغه پاڼۍ ښه روانه ده. نه شپېتو ته د افغان ځوانانو سپینغر لوبډلې منډې ورسېدې او 29 پکې زبید اکبري ترلاسه کړي. روح الله د هغه توپوهنه ډېره زیاته ښه شوې ده، هغه ډېر فکر سره لوبېږي. دلته موقع شته، موقع یې جوړه کړې ده او لال باز سنځي دغه موقع د لاسه ورکړله. یو ډېر غټ فرصت د زبید اکبري لپاره، خامخا به سزا ګوري ځکه زبید پرون هم یو داسې فرصت ترلاسه کړی و او نسوځېدلې سلیزه یې ترلاسه کړه. نن هم هغه یو ډېر غټ چانس ترلاسه کړ. بالکل همداسې ده، زبید ته چانس ورکول دغه ښې ورځې دي. ما مخکې هم اشاره کوله چې هغه په دغه ورځو کې ډېر ښه کرکټ کوي، بال یې ډېر ښه میډل کېږي او تقریبا په هره سیالۍ کې ډېر ښه پرفارم کړی. پرونی سلیزه کړې وه د خپل لوبډلې په ګټه باندې. د مینوالو تصویر روح الله 1.2 اورونو کې یوه وکټ هم ترلاسه کړې ده. 12 منډو بدل کې پیس کې کمای دی او سیده وکټ ساتونکي ته ښه توپ اچونه. بالکل ښه راتګ د روح الله، 8 توپونه 119 منډې. نن سیالۍ کې نور رحمان د وکټو تر شا دنده ترسره کړي. مسعود ګربز په ګراوند کې دا د تیر کېج صحنه ګورو. پاف سټم باندې بیا هم توپ اچونه، درویش نه دی بریالی. او د غزا لوبې ننداره کول د کابل په دغه مازیګري کې جی بیل خوند لري. باکور پوینټ او کور میډ آف سټم قوي اخیستی، قوي سرکل جوړ کړی دی. وروستی اوور هم دی د پاور پلی د شاټ هڅه کوي. شاټ میډ وکټ کې ډګر ساتونکی شته او د منډې چانس نشته. د روح الله ډېر ښه آور دی، هغه د زبید کیچ هم ویستی او نه و بریالی. دا هم بل ماشوم چې لوبغالي ته راغلی لوبه ننداره کوي، وی آی پي باکس کې هم دلته ملمانه. روح الله تر دې دمه ډېر عالي لګیا دی. درویش دغه پر وړاندې تر دې دمه نه دی بریالی شوی چې منډه ترلاسه کړي. رسکی منډه ده، تیزه منډه ده او یوازې 15 منډې 6 منډې په دغه اور کې ترسره شوي دي. ښه اور و د روح الله له لوري، په وکټ باندې ګزارو خو په وکټو برابر نه و. درویش ورسېده، سټرایک یې روټیټ کړه او د راتلونکي اوور لومړي توپ ته به هغه په سټرایک وي. اووم اوور پیل ګورو. پاور پلی د پای ته ورسېدله. محمود خروټه اشاره کوي. بیا هم راتګ د لال باز د لوبډل مشر غواړي دوامدار وساتي. د هغه توپ اچونه 2 وکټ یې ترلاسه کړي دي. لال باز سنځه انتخاب شوی. بیا هم درویش رسولی په سټرایک باندې ځکه په وروستي بال منډه راغلی وه.
د دواړو لوبډلو له منځه د 2015 کال امیر حجیزاده کابل غوره لیگ دریم پړاو سیالیو وروستۍ پای لوبې ته لوبډله انتخابیږي چې وړاندې له وړاندې ورته KKR یا کابل نایټ رایډرز لوبډلې لار موندلې ده. دوه تیزې منډې ډېرې تیزې منډې ترلاسه کیږي دلته د زبید او درویش ترمنځ. سبا به د دې لیگ وروستۍ پای لوبه شاوخوا ماسپښین 2 بجې د کابل ایوبي کرکټ نیشنل یا ملي لوبغالي کې پیل شي. دا هم د لوبغالي شاوخوا انځور اخیستنه. ډیر زبردست بال بونس سره د وکټ کیپر لاسونو ته ورځي. د لال باز اوټ سوینګ ډیر ښه کیږي. موږ وړاندې هم دغه توپونه ولیدل بهر ته وځي. پیچنګ هم ډیر عالی دی درویش پر وړاندې د سنزي. درویش هم په دغه ورځو کې هغه فارم کې نه ښکاري. په دې هیله چې خپل خفام ته راوګرځي. ډېر زبردسته کرکټر دی درویش رسولي. لال باز که څه هم لومړني اور کې یو څه زیاتې منډې بیا هم د منډې ترلاسه کېدل دي. په میدان باندې توپ لوبېدلی. شمس کډو خیل له نورو ډګر ساتونکو یو څه وړاندې را رسېږي. زبید اکبري یو څه په ځنډ سټرایک اخلي. 19 توپونو باندې 28 چټکې منډې اخیستي. په دغه اور کې تقریبا 3 منډې راغلي په 3 توپونو باندې. 354 ځي. یو 8 توپونه 114 منډې نور پکار دي. که د زبید اکبري وکټ په همداسې حالاتو کې غورځوي اخلي نو لوبه لا هم په خپل واک کې راوسته شي کابل زلمی. خو هغه ډېر په فکر لوبېږي. بیا هم د منډې چانس نشته. ډګر ساتونکی نورالایبي ډګر ساتنه د هغه ښه ځانګړنه دا ده چې هغه هر توپ ته ګوري او هماغسې لوبېږي. غلطه ټرای نه کوي او په روان لیګ کې بریالی هم د پام دی باندې. ډرون به پورته کېږي له همدې ځایه. سترګې د هغې په ځمکه دي په ګراوند او ګراس یو څه ډېر لیدل کېږي. ډېر ښکلی تصویر دی. باونډري لاین هم ښکاري. پل ته ځي میډ وکټ ته ډګر ساتونکی شته هڅه کوي رسېږي نه. او څلور نورې منډې. بیا هم د زبید اکبري بیټ چلیږي. 4 نورې منډې ګټي. د لال باز په دې توپ شاته پیچ شوی دی. ښه ګټه اخلي. وټن فاصله وه دلته د ډګر ساتونکو. 2-3 وکټې پکار دي کابل زلمی وته. تقریبا یوه ښه ملګرتیا پکار ده بیا سپینغر ځوانانو ته چې بریا ته ورسېږي. KKR لوبډله وړاندې په پای لوبه کې ده. ریکوایر پر اور 8.28. کاټ ته ډګر ساتونکی شته په باکور پوینټ کې. د منډې فرصت نشته. په دې سره د لال باز یو بل ډېر ښه اور یې ګڼلی شو. پای ته ورسېده. که څه هم یوه باونډري پکې ترلاسه شوه. 6 منډې ورکړي. 7 منډې البته. اتمه اور دپاره بیا هم روح الله انتخاب شوی چې توپ اچونه ترسره کړي. بېلابېل انګلونه شاټونه اخیستل کېږي د همکارانو له لورې. د لوبغالي او شاوخوا ښکلاوې آف سټم باندې که ګورو فیلډینګ اټیکینګ د په آن سایډ باندې په دفاعي حالت کې دي. کال ته وګورو 3 ونه ډیپ باندې دي. مخکې په لوبغالي کې د هوا شدت یو څه ډېر و. اوس کرار شمال لګېږي.
او کرکټ ته یو جوړ ښکلی موسم دی مازدیګر دی درویش رسولي په سټرایک دی د اپرکټ هڅه سیده وکټ ساتونکي ته تیز بال دا هم ډېر ښه توپه چونه کړې روح الله هغه په لومړي بال باندې منډه ورنکړه ډېر صحیح ځکي بونسر بال تر سره کړ پیچنګ هم آلیو د بونس هم کېږي دا د نیچرل دی طبیعي داسې کېږي د توپه چونه کې 13 اوور کې هم موږ وکتل د لومړي توپ سره د درویش پر وړاندې بیا هم آن سایډ ته یې راواخیسته مډ وکټ باندې ډګر ساتونکی شته یوه بله منډه کرن رن ریټ هم 10.7 کې څه کم 11 ته لوړېږي زبید اکبري بیا هم په سټرایک راځي شپږ اویا توپونو باندې یو سل اته منډې په کار دي د افغان ځوانانو سپینغر لوبډلې لپاره 1560 څلوریزې ترلاسه شوې دي په دریم پړاو کابل غوره لیګ سیالیو کې سم د څلوریزو شپږیزو باران شوی دی شاټ هاسا زبید اکبري او ډګر ساتونکی بیا هم شته شمس الرحمن یوازې یوه منډه ډیر ښه ځای کې ډګر ساتونکي اخیستي دي ډیپ سکوایر لیګ ډیپ میډ وکټ لانګان لانګاف ډیپ کاور او اوس د خلاسي توپونکي لپاره د چپلاسي او خلاسي کمبینیشن دی فیلډینګ کې به خامخا تغییر راځي بیک فوټ سره لوبونه ده ګډلین نه بال نه خوځي دا او دا د ډېر ښه فکر دی یو څه این شو توپونکي درویش رسولي ته په مډ آف باندې منډه ترلاسه کړه ډېر ښه اور یې ګڼو ډاټس یو او دوه توپونه وروستي پاتې دي یوازې 3 منډې ورکړي دي په 4 اورونو کې او 1.4 اورونو کې بیا 9 منډې ورکړي ډېرې ښې اکانومۍ سره هغه خپلې غوره توپ اچونې ته دوام ورکوي واو څومره ښایسته وډل کول د دغې بال مخامخ د لانګ آف د پاسه شپږ منډې سلاټ کې ډېره ښه استفاده وکړه او په لانګ آف یې شپږ منډې ترلاسه کړي تکرار ګورو ډېره ښه لوبېدنه البته په مخامخ بیا هم ډېر ښه میډل شوی دی سټایل یې سره توپ وهنه زبید اکبري چې تر کومه په کریس باندې وي د لوبې نقشه لږ څه درنه ښکاري سپینغر ځوانانو په طرف باندې وکټ پکار دا د خاص کر د زبید اکبر چې په 13 اوور کې رولا دغه کار تر سره کړی و او د سره 50 منډې هم دغه بشپړ شو 200 سټرایک ریټ سره ډېره ښه توپ وهنه هغه له بېګا راهیسې پرله پسې تقریبا تر دې وخته 100 منډې ترلاسه کړي دي 2 سیالۍ کې کې بالکل او نن سیالۍ کې نیمه سلیزه بشپړه کړه پرله پسې مې ځکه وویل چې هغه پرون هم لوبه ترسره کړه ماښام یې لوبه وه 100 پلس منډې پکې نسوځېدلې ترلاسه کړې وې او نن هم هغه دا دی چې 50 منډې یا نیمه سلیزه ترلاسه کړه چې دا په دومره لنډ وخت کې ساعتونه به وګڼو چې 24 ساعتونه هم لا نه دي پوره 2.99.25 پر اور او سه والی انځور اغستنه د دلته پروډکشن د همکارانو لوري بالکل د ګراوند د دې انګلې یا د دې زوی تصویر ډیر ښکلی دی شاته د موټرو پارکینګ اخواته د ایوبي کرکټ اکیډمي او دې خواته باغ د تفریح او دا هم ګراوند ولید میاخیل راتګ په لومړي بال باندې تیزه منډه تر سره کیږي ولید میاخیل ښه توپ اچونکی دی هغه کولی شي په دې وخت کې لاسته راوړنه ولري د کابل زلمی لپاره ځکه د هغه وړاندې نویو سیالیو ته په کتو داسې څه
تعبیرېدلی شي د ننداره کوونکو تصویر خوشحاله دي چې کابل کې ورته په دې موسم کې د تفریح سیل او نندارې یو فرصت برابر دی. لانګ آف کې توپ لوبېدلی ډګر ساتونکی شته. درویش کوشش کوي چې سټرایک زبید ته وسپاري میچ وګد وغځوي او دا د ښه فکر دی خو ولید به کوشش کوي چې پارټنرشپ مات کړي. دغه پارټنرشپ ماتېدل دوی ته ډېر اړین دي. که چېرته دواړه په وکټ پاتې کېږي نو مشکلاتو سره مخ کېدلی شي کابل زلمی. زبید اکبري ته په ډیپ سکوار لیګ باندې ډګر ساتونکی شته. اوچاتی بال خو څلور منډې زیاتېږي. بخت هم د زړورو سره په ډیپ تړمین باندې څلور نورې منډې هم اضافه شي د زبید اکبري له بیټ څخه. کوم خواته چې هغه غوښتل توپ ولوبوي هغسې نه کېږي. د آوټ سایډ ډیچ په نتیجه کې څلور منډې ګټل کېږي د زبید له لوري. 9 شپېته توپونه 3 نوي منډې سپیس وټن او فاصله رقمېږي د توپونو او منډو. فاین لیګ باندې لیګ سټم دی او یوه بله څلوریزه بیا هم په یوازې ځان باندې لګیا دی د سپینغر ځوانانو لپاره. تیرو تقریبا 3 توپونو کې د 14-15 منډې ترلاسه کړي دي. یوه شپږیزه 2 څلوریزې. وروسته له نیمه سلیزې د هغه په توپ وهنه کې نور هم بدلون راغی. ولید میاخیل پرله پسې 2 څلوریزې ورکړي دي په وروستیو 2 توپونو باندې. ریکوایرډ هم 7.5 اتیاو ته. دا ځل قرار توپو فاین لیګ باندې جمعه سلطاني لاسونو ته ورځي. سټرایک روټیشن ساتي. تقریبا 11 رنز راغلي په دغه اوور کې په 5 توپونو باندې. 8 توپونه 8 منډې په داسې حال کې چې 8 وکټې هم په لاس کې دي. دا هم د سپینغر لوبډلې ډریسنګ روم. عطا صافی منیجر د لوبډلې او نور لوبغاړي هلته. رحیم احمد زی ټرینر. نواب خانجي هیډ کوچ. عبدالله احمد زیو څنګه نور ټیم میټس. 3 ایکسترا منډې ورکړي. ډېر ښه توپ اچونه د کابل زلمی له لوري او هم میدان راټولونه ډګر ساتونکو ځکه هغوی اضافي منډې نه دي ورکړي. 9 اوره پای ته رسېږي. 100 منډې دي او 2 لوبغاړي دوی د لاسه ورکړي دي. زبید اکبری پروان لیگ کی 351 منډې های سکورر دی. څه والی توپ وهنه څه بهترین لوبغاړی. ډېر ښه کرکټ کړی دی. هغه د 2023 کال شپږیزه لیګ کې هم غوره لوبغاړی او ډېرې ښې منډې ترلاسه کړې وې. کابل غوره لیګ کې په 2025 کال کې دا د 3م پړاو کې ښه لوبېږي ښه ثابتېږي. عمران میر وړاندې دی. 2م قدم کې عمران میر. 3م کې حسن عیسی خیل. ځوانان دي چې پر لپسې ډول باندې ډېر ښه ځلیږي. خپل استعداد او وړتیا ښایي. جمعه سلطاني ته بیک فوټ باندې فیلډرو لږ څه مس فیلډ ویلی شو. یو بله منډه هم اضافه کېږي. تر اوسه یوازې 2 وکټې د هغوی لپاره چټک توپ اچوونکي لال باز سنځي ترلاسه کړي دي. خو په نورو توپ اچوونکو کې بیا خلیل احمد او جمعه سلطانی او روح الله نه دي توانېدلی تر څو ویکټ لاسته راوړي. زبید شاٹ
فیلډر شته ججمنټ عالی دی او د سره د زبید اکبري غټه وکټه یقینا یو ستر زیان د سپینغر لوبډلې لپاره. کابل زلمی بیرته په سیالۍ کې ان کیږي ځکه هغه نیمه سلیزې څخه منډې اړولې وې او د شاټونو یا غټې پاڼۍ د لوبېدا لپاره یې خپل مټونه خلاص کړي وو. د وړاندې شاټ تکرار ډیر زیات اوچات شو. د لنګاف ډګر ساتونکي ډیر ښه کیچ ترلاسه کړ. روح الله او یوې ښې پاڼې وروسته 206 سټرایک ریټ سره 13 توپونه 10 څلوریزې چې 40 منډې جوړېږي د هغه په توپوهنه کې باونډرۍ ډېرې زیاتې وې. 351 منډې په روان 2015 KPL سیالیو کې د ترسره کړي دي. ډېر بهترین لوبېدلی تر دې دمه په روان کابل غورلیګ سیالیو کې. او د وکټې د تاک سره هم مهاله په لوبغالي کې ډرینکس هم دی. د اوبو لنډه شانتې دامه ده ځکه د 10 اورونو په ختمېده یا پای ته رسېده ډرینکس وي. خو دا یو فرصت و یو موقع و چې هغوی یې لري او ګټه اخلي. ګرافیک ته زو 14 کړی آصف موسازي 9 کړی وي. درویش لمګړی ولاړ دی. اسحاق 14 زبید اکبري یوازینی نوم دی چې ډېر ښه لوبېدلی دی. یوه وکټه د جمعه سلطاني په نوم او 2 وکټې د لال باز سنځي په نوم. 3 ایکسټرا راغلي. 3 شپېته توپونه 8 منډې نور پکار دي. بالکل 1.3 اورونو کې سلطاني 14 منډو بدل کې وکټ ترلاسه کړه. 9 اورونه پای ته رسېدلي. 101 منډې پکې افغان ځوانانو سپینغر ترلاسه کړي او 3 وکټې د لاسه ورکړي. 3 شپېتو بالونو باندې د 8 منډو اړتیا ده. ریکوایرډ څه باندې 8 دی. معنا ده چې هر اوور کې دوی باید څه باندې 8 منډې ترلاسه کړي. خو زبید اکبري ډیره چټکه او پیلیزه توپوهنه وړاندې کړه چې د منځنیو توپوهونکو او وروستنۍ برخې توپوهونکو لپاره یې سیالي تر ډیره اسانه کړه. الله نور نوی توپوهونکی دی. دا هم یو ډیر مخکښ توپوهونکی ګڼو ځکه وړاندې هم ډېرې ښې پاڼۍ لوبولي. الله نور ناصري هم ډېر زبردسته کرکټر دی. زموږ هیله ده چې خپل ښه فارم ته راشي. ډېر ښه کرکټ وکړي. دغه په استعداد او وړتیا کې هېڅ شک نشته دی. خو دلته جمعه سلطاني په دغه اور کې منډه نه ده ورکړې خو وکټ یې ضروري ترلاسه کړې ده. البته یوه منډه راغلې په بخښنې او له هغه وروسته یې وکټ ترلاسه کړې. غټه وکټه د سیټ بیټر زبید اکبري. ډیره مهمه وکټه. هغوی بیرته په سیالۍ کې اندي او چیرې غواړي نور هم په سیالۍ حاکمیت ترلاسه کړي. لاین او لینت میس نه کړي ورک یې نه کړي او د دې ترڅنګ د ډاټس راوستو ډیره زیاته هڅه وشي. ځکه که ته په وکټ پسې ځې نو دا د توپوهنې وکټ ته او توپوهونکی په اسانۍ کولی شي تا ښه ولوبوي. شاټ هڅه بریالی نه دی. ډېر ښه اور دی. په سټم باندې څلورم سټم سره لا نور وختل کټ وهي. بال صحیح په بیټ رانغی. زبید اکبري وکټ سره ویلی شو چې واپس شوي کابل زلمی لپاره. آن سایډ ته وایډ شلانګ آن باندې یوه منډه. وروستي اورونه ډېر ښه دي د کابل زلمیو لپاره. منډې پکې زیاتې نه دي راغلي. 1.5 اورونو کې یوه وکټ 14 منډې وروستی بال 1 توپونه فاصله شته 15 منډې وروستی بال د 10 اوور. سیده بیټ سره لانګ آف ته 10 اوره پای ته رسیږي. 103 منډې 3 لوبغاړو په زیان. کمنټري باکس کې هم بدلون. نجیب الله سالارزی او ګل حارث راځي.
Thank you. Thank you. Now let's see. The weather is getting a little dark here. The sun is going behind the mountains. It's getting a little darker here, so the match is coming close to the end. Last 10 overs left. The sun is still behind the clouds. Straight driven. The current run rate is 10.3. Miakhel after 1.113 runs. Zubayd Akbari was the wicket. Now Ala Noor Nasiri in Darvesh Rasuli. They have got deep batting lineup, but still it's a very long way to go. It's not an easy task. And alongside me in the comebox, Mr. Gular is welcome. Thank you very much, Najib Salarze. Najibullah Salarze, it's better to say your full name because you always complain. And that's a single taken. As you mentioned, 83 more runs to get of 59 balls, 104 on the board for loss of 3. The man was recently out. Zubayd Akbari in a great touch. 100, a big one, scored in the previous match, 59 in this match as well. So Mia Khail is bowling, conceded 13 runs. Darvesh is still very careful. Tucks it on the onside. The intention was to go for the second, but good running, Nurla Ayubi. So far, 3 singles in this over. He's not only rotating the strike, waiting for the loose ball and go for the big one. Darvesh Rasuli has already faced 17 balls for his 12 runs. Unusual performance so far by him. On the other hand, Ala Noor is looking very good. A great batter for the side. But now who's going to take the team to the victory line? That's the question. A dot ball. And what a great piece of control bowling by Walid Miakhel. Slower one. Gularis, I didn't see in this tournament Ala Noor is doing a terrific job or getting some runs for the team. I think they've got deep batting lineup first. They're going to chase it down just before he comes to crease. He's not on a very good touch and a sublime form as compared to the other tournaments such like Liste. Good looking shot, almost giving a return catch to the bowler. Still 1 ball to come in this over. 4 runs conceded, a 5 ball. Great bowling performance. 1 or 2 other wickets will take Kabul Zalmi right on the top. So they would be looking to get 2 more wickets, and now both the batters are having the strike rate of under 100. So it means they score less than run a ball. 9.88 is the current rate. Some changes in the field. The fielder is sent there to the deep fine leg. He goes for a big one and the ball is racing away for another boundary. He majestically played that shot towards the deep mid wicket. A much needed one. Pull that one bounce, finishes the over with a boundary. 8 of this over. After 11, they're having all 11s on the board. Nelson figures on the board there. 76 more runs required of 54 balls. The required run rate is now less than 9 runs for the very first time. So the spinner is introduced again, bowling the 12th over. Juma Sultani, who recently got the big wicket, the Centurion, Zubayd Akbari. And now again you can see 2 proper batters who are playing their proper cricketing shots. The only spinner that he is in the list of top wicket takers in this tournament wanted to go for a big one. Edge gone. Ala Noor is bowled. What a wicket, hitting the middle stump. Now coming, hitting the off stumps, and there was a kiss to the stumps. Just brushing that. Slower one. Let's have a look from this angle. It's quite obvious.
Let's have a look. Only rattling the stumps there, the big wickets. So one more wicket. Oh, look at again, Ajaz is coming. So as we once talk about their batting lineup, strong batting lineup they are having. He wanted to whack it towards the long on for really a big one. Completely missed the line of the ball and the wickets are disturbed. The off stump was uprooted. So Alanur is back to the pavilion. The new man is coming in, another man in a great form, great touch, such like the West Indian captain, Roman Paul. He's a very nice hitter. He's very identical to him. A clean striker of the ball. Ijaz Ahmadzai. Now after a wicket, the run rate is dropping down because of that, losing 4 proper batters. And it looks like these are the last recognized batters. Darwish Rasuli, the captain of the side, and non-striker since Ajaz. We haven't seen Ajaz scored a half century in this tournament so far. Neither was Alanur Nasiri. Very well played. That is the exact way to face the first delivery. Straight away he is off the mark with that single. Very good fielding setting there. He forces the batter to go for a lofted one or to sky the ball. Again the spinner. Not a good attempt there to stop a single. Early in the start of the game, as you told me that 180 is going to be a competitive total now. It looks like the match is going deep to hour number 20th. It's going to finish. It's going to be a nil biter. It's getting a little tough for the batting side now. Straight to the fielder for no run again, Ijaz Ahmed. As long as the captain of the side, Darwish Rasuli, is there, they have a very good chance to score these 74 runs of 50 balls. Ijaz Ahmed is also a very strong hitter of the ball. Only 2 runs in this over in a big wicket of Alanur Nasiri. He was cleaned up. Brilliant piece of bowling. 6 runs conceded per over. 2 wickets by Juma. Last ball of his third. So they are having 113 for loss of 4. 9 wickets so far in this tournament for Sultani. With a dot ball, he finishes the 12th over. They are 113 on the board for loss of 4. Now the responsibility over the shoulder of the captain of the side, Darwish Rasulin, along with him is Ajaz. And the crowd is very silent here because for the last 2 overs no boundaries conceded. The boundaries dried up. They introduced Khalil from the combox end. But in spite of the boundaries, the wickets fallen there. Zubaid Akbari was followed by Alanur Nasri. Now here is one of the another promising bowler. Short pitch one, back of a length, very well played. The fielder is there in the deep. Only a single is taken. Oh, what has happened? Yeah, it was not visible from the single bus. The fielder might have missed the ball. It should have been stopped because Darwish was not interested to go for the second run. Let's have a look. Not a lot of force behind that. The fielder was having a long chase. There should be some part of your body behind. You should just duck down there. He was standing upright. Through his legs, the ball goes for a boundary. Perfect one. Edges the ball. He is given out. He is given out eventually, and the captain of the side is back to the pavilion. What a loss. What a blow. That misfield, that could have been a single win for 4, and he was a striker. So soon after that, he lost the wicket. Nobody knows what happens for good. Disgust and blessing. A single was
actually converted into a boundary, and then Darvesh Rasuli, the captain of the side, lost his wicket, faced 21 balls for his 21 runs there. Khalil Ahmed, an important time, he got a breakthrough for the team. The fifth one down, Darvesh Rasuli. And now the team looks to be in danger. They are having some problem. 5 wicket down. The dignities are there in the mini VIP. Watching this match carefully. The founder of this tournament, Haji Abdul Latif Ayubi, is watching because the team, he is also the owner of Kabul Zalmi, watching very carefully and enjoying the match. Akbar is the new man in, a very good striker of the ball. Now, Golaris, if you see the batting lineup for the team, Speenghar, they have got, as we mentioned once, a strong batting lineup. Akbar is one of the great. Risky single. Chance of a run out, but a little slower Khalil Ahmed was. Now, this is the responsibility and the ounce of the man, Ijaz Ahmedzai, to finish this match in a style, because he can go for the very big shots. A very great striker of the ball. Now straight in front of the com box, you can see the semi-VIPs there. You can see some of the dignities, the honored people, the man with the turban, the old man. He was a special guest today. So a wicket, 3 wickets in no time for Kabul Zalmi in form of Zubaid Akbari, then Darvesh Rasuli. In the middle, Allah Noor was lost his wicket. Mix up, simple chance. He throws, he celebrates, and there is another wicket gone. Unbelievable. Miscommunication between the two. Ijaz he was entrusted to go for a single. Later on, he decided no. So the batter could not return. And the captain of the side, Muhammad Wasim, picks up the ball. And he was in doubt to throw the ball, and later on he decided, let's have a look. And he is having bullseye, middle of the stumps. Actually, he was very confused what to do. Should I run? Should I throw? Referred to the TV umpire, but he is already back of the boundary, so he knew that he was out. Yes, about 2 feet away. You see, and that was a good throw, great thinking. Even Shams was talking to him, why you didn't throw that ball? So now the miss gets down to the tailenders here. Arab Gul Noman, one of the clean striker, but he is smashing the ball when he is having last 2 overs left. But today, it's very early sending Arab Gul Moment, but the proper batter, Ijaz, is still there. He can take the team out of trouble. And he should do something dramatic for the team today. Unnecessary running between these two. So, 100. Oh, another peach of a delivery, almost going to take the outside edge of Ijaz. Now 2 wickets in this over, Gularis. One was a cleaned up or cat behind, and the second one was a run out. Akbar, one of the clean striker, he was very strong. He could finish for the team, but unfortunate, needless run out. Yes, you're absolutely right and spot on. There was no need to run, and that was Ijaz calls, and he went back there to his own crease, and in the result they lost the wicket of Muhammad Akbar. Taking a single this time. That's good running between the wicket. Arabgul is also a very good striker of the ball. Having seen him playing long distance, but this is the time they have 7 overs left. Arabgul is not going to hit big now. Yes. The chancellor of this tournament, Saeed Khan, is there enjoying the match. So the spinner continues bowling 68 to get to 42 balls. Nobody's game so far. If we talk about Speenghar Tigers, Speenghar
Warriors, correction, they have Gularis, 4 what's wickets. written? What's okay? You missed that one. Oh, what a start for this over once again, starting off with a dot. I think it was written something in Pashto. Yeah, definitely. When that's- something in that's the Pashto is reason- written, I'm asking you. That's the reason that you are testing me here. So now the required run rate is touching 10. Straight to the fielder there. Khalil cannot stop the ball. This is not the first time. The ball runs down to the boundary and 2 is the call. The standard of the fielding is very poor, but both the teams, they put down a number of the catches. Will that be the dew factor today, or it rained? The grass is wet out Maybe here. the coldness. Because of that coldness, they are not going to field the ball perfectly. This time only a single is taken. And I think they won't mind those singles. It's okay for the bowling side. It's absolutely okay for the bowling side, but what they need, one of them must go for the big ones to clear the ropes there. Otherwise, ball by ball, the required run rate is creeping up. So now if they get the required run rate is exact 10 now. It's not an easy task for these two batters, especially Arab Gul Moman, yet facing his first. Ajaz scoring 5 of 10 with a strike rate of 50. This is the second qualifier. The team who wins goes to the final, and the team who loses goes back to their home. Okay, again and again the ball is following Khalil. Everywhere Khalil stands, the ball goes. And The Khalil, ball, you mean to say the ball follows him today? yeah, and Khalil is not going to stop the ball. Yeah. Slip is intact. Wanted to go for a big one, but that was a very good delivery. Again, now he sends the fielder towards the long on from mid-on region. It's getting tougher and tougher by each shot ball. Look at 3 runs on the board. Last over he conceded 3 runs and again 3 runs. Last ball, a crucial one. Arab Gul doesn't want to rotate the strike. Ajaz should be given a lot of strike. Yeah, this is the last ball. Go for a boundary. And this is why it is asked, but very well played. Straight to the captain of the side to finish the over. 14 gone, 122 on the board for loss of 6. Kabul Zalmi right on the top to get into the finals. Samri. Speenghar Tigers. Speenghar Warriors, correction again, need 65 of 36 balls there. Kabul Zalmi. After 14 overs, they use 5 bowlers there. And you see 3 bowlers got 2 wickets each for the side. Lal was back. Now the current run rate is dropping to 8.71 and the required run rate is just jumping over 10.5. And now Kabul Zalmis are sensing and they're feeling the victory. A big victory. And the victory will carry them to the final there versus KKR. KKR is waiting for the winner of this match to play the final tomorrow. So once again some changes in the field. The fielder is sent back towards the corner right now. And one of the fielder from the deep fine leg is right in the circle. Wanted to go for uppercut. Appeal, and given! So Ajaz is back. The backbone is broken. Rohala Ahmadi in an important game got a wicket and he got the big wicket. That was a pressure situation on Ajaz, scoring 5 of 11. So now they are in the front seat of the driver. A feint edge and carried well to the wicket keeper. And that was a wide one. He wanted to go for an uppercut there, but as you mentioned, it was a feint edge, and so Ajaz Ahmed lost his wicket, scored only 5 runs, faced 11 deliveries there. That was really a big wicket. So the crowd, Kabul Zalmi's fans must be happy with the performance of their boys defending 186. I told you earlier in the first innings that 180 or 190 will be a very competitive and a fighting score. So they are making me true. Now, definitely you are right. Well, once we were discussing and talking about, so Abdullah Ahmadzai, another clean striker of the ball. If he connects, there he goes, fast ball. Might be Ashpagiza.
It goes over the top of the line for 6 runs. It's absolutely a big shot by the big man there. He loves to go to play his shots there. Abdullah knows the quality of quality batting. Abdullah has got the power. He can connect it well, having seen him multiple times scoring 1350 in just 10 to 12 deliveries. There he goes again, slower one. The ball races away. There is the protection. Shams Karakhel. Now they are in the driver's seat. In the first innings, Lalbaz was excellent with the bat. He played a cameo. He scored more than 20 runs of 12 balls. And right now this is Abdullah Ahmed's job to go for and to play very big shots. If we talk about their bowlers, their man bowlers such like Bilal Sami, Abdullah Ahmed was very expensive today. They conceded more than 50 runs in their 4 overs. Meanwhile, the umpire has called the reserve umpire to change the ball. Now if you talk about these two batters, Arab Gul Mamant and Abdullah Ahmed, both of them are capable of scoring 20 to 15 runs. That's the first. Lalbaz got the first wicket there. He was jubilating. This is the second one. Straight to Nurullah Ayubi. Chipping out. And soon after that there was a partnership. That's the dismissal. That was the turning point of the game. Zubaid Akbari lost his wicket. Yeah, as you mentioned, that was the turning point of the game. But what about these wickets? Nobody stood there. The captain was not that much happy. So live again. Oh, a peach of a delivery by Rohullah. Kabul Zalmi at the top right now after 14.4 overs. Arab Gul has faced 4 deliveries for no runs there, but Abdullah has smashed a very big 6 of the same over when they lost Ijaz Ahmedzai. The required run rate is more than 10 runs per over right now. Almost touching 11 here, and the current is under 9. So it's a big difference of 3 runs per each over. There he goes. Single is only the call. 1 and 2s are very good for the bowling side. They won't mind those singles. But on the other hand, Speenghar Warriors need really big 6s there to finish that in a high notes, especially now if somebody can go for the big shot as Abdullah Ahmedzai. What he will do of the last delivery, 14.5 overs gone, and it's the last delivery of the 15th over. He wanted to go for a big one, away swing to finish the over, 15 gone, 130 on the board for 7. Some changes in the commentary box. Waziri, along with him is Fazal Rahimi. ډېره زیاته مننه نجیب الله سالارزی او ګل حارث رحیمي تاسو هم ستړي مه شئ 15 اورونه پای ته رسېدلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره ښه واپسي شوې د کابل زلمی له لورې. عبدالله احمدزی او عرب مومن په کریز باندې دي. توپونه د لسو نه پورته پراور سره لومړی بال تر سره کېږي، اپیل هم کېږي، غټ اپیل او لوبسار د ناټ آوټ اشاره کوي. ډېر ښه پیل د ولید میاخیل له لورې ستونزو او مشکلاتو کې ګیر ښکاري افغان ځوانان سپینغر وارییرز که وړاندې ورکې اجاز وکټ ترلاسه کړله روح الله احمدي ډېره مهمه وکټ وه خو عبدالله احمدزی او ربګل دواړه بولینګ الراونډ باندې لا هم تمې شته دي د سپینغر لوبډلې له دغه دواړو لوبغاړو. زبید اکبري ورخوا یو لوبغاړي هم دغسې مسؤلیت وانخېسته. موقع ده نور الله ایوبي لاسونو ته ځي، بل هم دلته دام کې راګیرېږي، اتم به هم ځي ډریسنګ روم ته.
د زبید اکبري وروسته هیڅ چا مسؤلیت وانخیسته. درویش، علانور، اکبر موسازی، اجاز او دلته عرب ګل مومند شاته بالو فیلډر د پاسه غوښتل چې ولوبوي او نور الله ایوبي لاسونه ته دلته په میدان باندې. بل مهمه وکټ د کابل زلمیو لپاره عرب ګل و توپونو باندې فقط یوه منډه ترلاسه کړه، خپله وکټ له لاسه ورکړله. نصیر خان معروف خیل راځي. ریکوایر هر توپ وروسته زیاتېږي د سپین غر لپاره او دوی تمې به تر ډېره د عبدالله احمدزي څخه یي ځکه هغه د شپږیزو پوره صلاحیت او وړتیا لري، خو ډېره به سختي دي وروسته دوی لپاره بریا ترلاسه کول. ټولې هیلې که تړلې دي هغه عبدالله احمدزي پورې دي د سپین غر ځوانانو. نصیر هیډ به دومره مضبوطه نه وي خو ډیفینس یې ښه دی. عبدالله بیا هیډ ښه کولی شي. خان محمد زرمته ریزرو لوبسار لومړي بال باندې په آن سایډ باندې یوه منډه. عبدالله خپل لومړیتوب باندې شپږیزه ترلاسه کړې ده، هغه په درې اووه منډې جوړې کړي. 12 ریکوایر دی دوی لپاره، ترلاسه کول به سخت وي ځکه یوازې 2 وکټې لري، خو عبدالله دا وړتیا او استعداد لري او موږ ګورو چې هغه لوبډله بریا ته رسولی شي که نه. کلین بولډ عبدالله احمدزی هم ډریسنګ روم ته ستنېږي. دا هم نهم زیان د ټیم سپین غر لپاره. کابل زلمی دلته په لوبغالي کې خپل حاکمیت او واکداري جاری ساتي. ولید میاخیل هغه څه کوي د کابل زلمی لپاره چې ضرورت و. عبدالله احمدزی یو څه وروسته ځینې وکټو غوښتلې شپږیزه ترلاسه کړي، لیګ سټمپ کلیک کېږي د عبدالله او بالاخره نهم زیان د سپین غر لوبډلې لپاره. ډېر صحیح ځای کې پیچنګ و د ولید میاخیل، هغه بیک فوټ باندې لاړو، آن سایډ غوښتل چې ټارګټ کړي. بیټ او بال ترمنځ فاصله او دې سره دغه غټه وکټ دلته ترلاسه کېږي. وروستۍ شمه هم مړه کېږي دلته د سپین غر ځوانانو لپاره. لاسټ مین یا وروستی لوبغاړی به راځي لوبغالي ته. عبدالله الله هم مشتنزي کې ولاړ دی، فکر کوم نو بال چک کېږي که څه کیسه خو شته. هغه لا هم نه دی وتلی، ستونزه نشته، هغه به ځي ډریسنګ روم ته. بالکل ډېره ښه توپ اچونه او بالکل بریالی ده د کابل زلمي لوبډله. دوی له 10 وروسته ډېره ښه واپسي کله چې د زبید وکټ راغلله پرله پسې ټول توپ وهونکي هغه په اصطلاح یو ځي بل راځي. هېڅ چا داسې غټه پاڼې ښه پاڼې دوی لپاره ونه کړه، که څه هم په میډل کې درویش تر ډېره پورې پاتې شو، خو هغه څه چې د مسؤلیت و هغسې توپ وهنه یې ونه شو کولی. فریدون داودزی راغی وروستی وکټ. فریدون مسکا سره راځي خو تک به یې سره کمی. مسکا سره وکړه افغان سره. وروستی لوبغاړی یو ښه بال کابل زلمی کولی شي پای لوبې ته ورسوي. KKR سره ولید سلو بالو او منډه نشته. لومړی 10 اورونو کې له 100 ډېرې منډې دي سپین غر لوبډلې ترلاسه کړې وې. وروستیو 6 اورونو کې داسې توپ اچونه دوی کړې چې فقط 11 منډې ورکړي او تقریبا 8 وکټې دوی ترلاسه کړي. ډېره غوره توپ اچونه یې کړې. کرکټ کې دغه اصطلاح یا خبره ډېره مشهوره چې د غټ نوم ارزښت هغه وخت چې هغه خپل ځان غټ ثابت کړي. که تا سره هر څوک صحیح نه لوبېږي او فریدون لګېدلی خدای دې وکړي چې د ستونزه ډېره نه وي. له بده بخته به وایي هغه نن په توپ اچونه کې هم ولګېده سټریټ د ده پر وړاندې. فکر کوم وسیم اکرم ډېر البته مسعود ګربز یو ډېر چټک شاټ ولوبه او دی په پښه باندې ولګېده او دلته هم زنه یا مرۍ باندې لګېږي او غاړه باندې لګېدلی دی. الله دې وکړي ستونزه یې نه وي ډېره. فریدون کابل زلمی لوبغاړي هم ورته ورځي او ټول هلته لوبغالي کې خفه کېږي ځکه دا حالت ښه لیدنه نه ده زموږ ستورو لپاره، زموږ کورني کرکټ ستورو لپاره. انشاءالله چې هغه صحت د ډاډ وړ دی. د انځور نه داسې ښکاري.
فکر کوم چې لوبغالي نه شاید بهر شي کنکشن ریپلیسمنٹ راځي او که نه هغه لوبه نشي کولی هغه ډاکټر اجازه نشي ورکولی هغه ته ځکه دغسې وخت کې د مرۍ نه یا د غاړې نه پورته برخه کې څوک کوم لوبغاړی لګېږي ریپلیسمنٹ کېږي کرکټ کې شته کنکشن ریپلیسمنٹ خو دا چې دوی ریپلیسمنٹ اخلي او که نه هغه بېله خبره ده فریدون داودزی فیزیو هم ورسره دی ټیم سټاف هم دواړو لوبډلو فیزیو دغه ځای نه مینه د کرکټ او د افغانانو هغه یووالی تاسې وګورئ د کابل زلمی لوبډلې فیزیو هم راغلی دی ممکن د هغه له وسه د ده لپاره یو څه وشي دواړه فیزیو د سپینغر لوبډلې هم راغلی دی فیلډ کې دننه لوبغاړي د خپل لوبډلې په ګټه لوبېږي فیلډ نه بهر ټول سره ملګري او دوستان دي او دغلته یو داسې لیدنه چې رښتیا هم شتون لوبغالي کې چې د هر چا شتون دی هغه به پې خامخا خفوي طبعا فریدون داودزی یو ډېر ښه توپ اچوونکی دی یاده باید وکړو چې هغه د افغانستان ملي لوبډلې لپاره ریزرو پلیرانو کې هم انتخاب شوی دی په راتلونکي سفر زیمبابوې T20 سیالیو لپاره او ګورو چې دلته د فریدون په ځای توپوهنې لپاره څوک راځي نصیر معروف خیل لا هم شته په لوبغالي کې هغه صحنه هغه تکرار فریدون غوښتل دغه بال ولوبوي هغه توپ اچوونکی دی توپوهنې ډېر مهارت نه لري هغه ځای کې لګېږي کوم ځای کې چې د هیلمټ جال نشته دی بده بخته به وایو د مخ تاویږي همدغه خالي ځای کې مخامخ سیده دی په بال باندې لګېږي که چېرته په هیلمټ دغه جال باندې لګېدلی بیا به دومره ستونزه نه وای د لپاره ګورو چې کنکشن ریپلیسمنٹ کېږي او که نه لوبسار هم جریان کې د شاید سیالي همدلته پای ته ورسوي یا هم نه که څه هم مزل سخت دی خو نه لوبغاړی ریپلیسمنٹ کېږي نوی لوبغاړی راځي کریز ته د فریدون داودزي پر ځای باندې کله هم چې د غاړې نه پورته برخه کې لوبغاړی خوږېږي ریپلیسمنٹ کولی شي ګلزار راغی توپوهنې لپاره ګلزار لغمانی راځي د توپوهنې لپاره نصیر خان معروف خیل سره په ملګرتیا کې توپ اچونې ته هم خلیل معرفي شوی هغه درې اورونه ډېر ښکلي ترسره کړي دي دغه بل ځوان د اکیډمي نه پیډ راغلی دی لوبې نه خبر شو چې یو ښه حالت کې ده بس ډارې کې رامنډه کړې ده تر څو سیالۍ ننداره کي زلمی لپاره دغه مزل ډېر لنډ دی خلیل احمد راغلی توپ اچوونکی ګلزار دلته نوی بیټر دی هغه چپلاس باندې توپوهنه ترسره کوي ګلزار خان نصیر خان هم په چپلاس باندې کنکشن ریپلیسمنٹ اخلي لومړی بال خلیل احمد له لورې وروسته ځي له وایکټو اوهو څومره ښه شاټ نصیر خان معروف خیل له لورې په ډیپ کور باندې اوږده شپږیزه ډېر ښه مډل کېږي بیک فوټ باندې ځي روم جوړوي د بیټ په منځنۍ حصه باندې دا داسې باونډریانې دي چې کلیر کېدلی شي اسانۍ سره خو 14 ریکوایر وروستی وکټه سخته ده ناممکنه نه ده ولې څومره ښه مډل څومره ښه کنیکشن د بال او د بیټ ترمنځ نتیجه هم ډېره ښه شپږ منډې خلیل احمد پر وړاندې شپږیزې ترلاسه کول اسانه نه ده ولې دلته نصیر ترلاسه کړه 23 توپونو 50 منډې که یو پراپر توپوهونکی وی بیا به ډېره ستونزه نه وای خو ډېره سخته ده په لاس وکټ باندې که پراپر توپوهونکی هم وي ستونزمنه یې ځکه یو بیټر وي نو که چېرته 2 وکټې شاته وي یو پراپر بیټر وی نو بیا هم اسانه وه اوس هم کرکټ د هیڅ نه ویل کېږي 2 توپونه 9 څلوېښت ډېر کله داسې یو عجیبه کار وشي چې فکر دې هم نه لکه څنګه چې ترسره شو 100 منډو وروسته چې کابل زلمی څنګه کمبیک وکړو دا کرکټ دی ممکن په همدغه وروستی وکټ باندې سپینغر بریا ترلاسه کړي 2 باندې 7 منډې راغلي په دغې اوور کې ګلزار څوکه توپ اچوونکی دی چینامین توپوهنې لپاره راغلی فریدون په ځای
قرار لوبیږي سنگل لپاره. بیا هم نصیر معروف خیل د سټرایک پرېږدي 21 توپونه 48. یو سل و 9 کې 9 لوبغاړي سپینغر ځوانان کابل زلمی او سیوالي توپ اچونه کړې. سیوالي را تک د ښه ګرځېدنه ده. سټارټ تک وګورو که اینډ ته ګورو نو لوبې نقشه بالکل بدله ده. زه باید نن بیا هم هغه نوم و چې سپینغر لپاره په توپ اچونه کې وګډ واخیسته. توپوهنه کې 950 منډې خپل مسؤلیت ډېر ښه ادا کړ. بیا هم ډېر زیات وروسته ځیله وکړې نصیر خو ګوډ لاین کې او چانس هم ورکوي دلته خلیل احمد ته ښه بال بغیر له منډې پای ته رسیږي. څوارلس اشاریه څلور صفر پر اور. زبید اکبري لا تاسې وړاندې هم یاد وکړه هغه رښتیا هم ډېر ښه کرکټ کړی. پروان کابل غورلیګ سیالیو کې عمران میر حسن عیساخیل درې هغه نومونه چې ډېر ښه ځلېدلي دي. بل بال هم ډاډ کېږي 19 یو ښه بال کابل زلمی پای لوبې ته رسولی شي. وروستی وکټ ده 19 توپونه 48 منډې. نصیر معروف خیل بالینګ آل راونډر خو سخته ده او ډېره سخته ده. 15 بره ریکوایر دوی لپاره. بیک فوټ ته تک پافټه من توپ اچونه ور پای ته رسیږي. یو په زړه پورې واپسې لږ شپږیزې وروسته فقط 2 منډې راغللې. وروستیو 3 توپونو هېڅ منډه ورنه کړه. روح الله یو ځل بیا راځي توپ اچونې لپاره. ګلزار خان او دلته تیزه منډه کور کې مس فیلډینګ وشو. نصیر ته سټرایک پرېږدي ګلزار. نصیر بالینګ آل راونډر دی هغه استعداد لري. ګورو چې ډېره سخته ده د سپینغر لپاره خو نصیر به هغه خپل ایفټ او خواري کوي څه چې د ده زده دي. کوشش به کوي تر څو پورې شوی کې په نن سیالۍ کې توپ اچونه کې خپل هغه استعداد بالکل وښود. ښکلې توپ اچونه یې وکړله. سلوور ډېر کامیابه توپ اچونه بیټ که نصیر 19.3 پر اور چې دا په داسې حالت کې ډېره سخته ده. کابل زلمی ډیزرو کوي چې فاینل ته لاړ شي د KKR سره. دوی لومړی کوالیفایر کې هم سره مخ شوي وو KKR او کابل زلمی او ممکن په پایلوبه کې هم همدغه دواړه بیا مخ شي. چانس ورکول کېږي روح الله ته. مزل بیخي سختېږي 15 یو ښه بال کولی شي کابل زلمی بریا ته ورسوي. ریویو اخلي. نصیر معروف خیل د وایډ غوښتنه کړې ده. دریم لوبسار به پرېکړه کوي ګورو چې وایډ ده او که نه. دوهم ریویو هم دوی له لاسه ورکوي. 2 ریویو یو په سرکل کې آصف مسازي او دلته بله نصیر. ښه پرېکړه د لوبسار له لوري. څلورم بال کوي روح الله احمدي. ښه بال
هغه فکر کو که وایډ دی. شور ما شور په لوبغالي کې د زړونو درزا کابل زلمی لوبډله نږدې ده د هدف لپاره او دا هم د دغې لوبډلې مینوال په کابل ایوبي کرکټ لوبغالي کې چې زیاتره یې د همدغه ایوبي کرکټ اکیډمي پلیران یا هم زده کوونکي دي. لوبغالي کې به تاسې چغې هم اورئ کابل زلمی. بالکل کابل زلمی دلته ډېر خلک دي خوشحاله ښکاري. ډریسنګ روم هم هلته مسعود ګربز ورسره دي روزونکي منور سعیدي او نور ټیم افیشیالز او پلیئرز. یو څه تک ستاسې خیال وي رحیمي د وسیم اکرم لوبډل مشري هغه نن ډېره د ستایل ده قسم د په وړاندې ډېر ښه پایل وکړه سپینغر لوبډلې خو هغه میچ پرې نه ښوده قسم لومړی 10 اورونو کې بیخي بریالي ول دوی خو ډېر ښه وکارول توپ اچوونکي او دغه د ریزلټ هم دی ګوري. اتلس وروسته یو سل 9 ګډې له لاسه ورکړي دي. انټي کرپشن غړی رحمت الله احمدي او د کابل غوره لیګ چیرمن یا هم بنسټګر ښاغلی عبداللطیف ایوبي په تصویر کې وینو. کابل زلمی لوبډلې اونر هم دی عبداللطیف ایوبي او تمن دی به خوشحاله ځکه لوبډلې پایلوبې ته تلونکې ده 12 توپونه 6 منډې. ولید میاخیل گیم چینجر دی نقشه یې بدله کړې د لوبې نن. مهم ځي کې 2 وکټې قصه خلاصېږي. کابل زلمی زی پای لوبې ته ډیزرو کوي په دغه کرکټ سره چې دوی پای لوبې ته لاړ شي د KKR سره. سپینغر ټوله لوبډله په 101 منډو راغونډېږي. څه یو زبردست او غوره پاڼۍ ولید میاخیل که په توپوهنه کې ښه ونه لوبېده خو توپ اچونه کې لوبډله پای لوبې ته وویسته. ولید میاخیل دا نوم د هېرولو نه ده ډېر ښه آلراونډر خوښي هغوی لمانځي او بالکل حقداره دي د پای لوبې تر څو KKR سره پای لوبه تر سره کړي. دوی وشو کولی چې 45 منډو په توپیر باندې د سپین غر لوبډلې ته ماتې ورکړي. مینوال هم خوشحاله دي د کابل زلمی لوبډلې ولې به خوشحاله نه ډېره ښکلې او زبردسته سیالي تر سره شوه. کابل زلمی وشو کولی چې سپین غر لوبډلې ته په غټ توپیر باندې 45 منډو په توپیر باندې ماتې ورکړي. عبداللطیف ایوبي د بالکل خوشحاله دی لوبغاړو ته مبارکي هم ورکوي. دغه لوبډلې د بالینګ کوچ نورشاه سعیدي او لوبغاړي نورالله ایوبي صدیق پاچا د سپینغر لوبډلې لوبغاړي د دوی څېرې واقعا هم خفه دي. ولې به خفه نه ځکه دوی په کوالیفایر سیالي کې ماتې ومنله. اسحاق بلال علانور عبدالله احمدزی ټول خواشیني دي ځکه سیالي بایللې ده. سید خان څومره خوشحاله دی لوبډل مشر ته غاړه ورکړې ده او طبعا خوشحاله به ځکه لوبډلې پای لوبې ته لار وموندله. کابل زلمی اون د میچ بای 45 رنز په لوړ مارجن باندې دوی بریا ترلاسه کړله. مینوال د کابل زلمی لوبډلې او دوی خوشحاله دي ځکه لوبډلې پای لوبې ته لار پیدا کړله. پای لوبه به سبا همدغه وخت سبا ماسپښین البته په ایوبي کرکټ لوبغالي کې د KKR او کابل زلمی دواړه لوبډلې د کابل په نوم دي. یو کابل نایټ رایډرز او بل
دا هماغه وروستی وکټ چې ولید میاخیل ترلاسه کړه. نصیر معروف خیل اوسې میډل سټمپ یې وویشته ترې. څومره خوشحاله دي. دا هماغه د دوهمې پاڼۍ ریزلټ 14 2 ګلزار 14 اسحاق 15 زبید وروسته هېڅ چا ښه توپوهنه نه ده کړې. درویش 21 3 وکټې ولید 1 وکټ روح الله 2 وکټې لالباز 2 وکټې خلیل احمد او 2 وکټې هم جمعه سلطانی.